flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a I am rich and finally complex back. flavor profile, but it must be savored patiently to. Guys, வந்துட்டேன் guys. PC ஐயமா crash ஆயிடுச்சு. I think my HDMI cable got busted, but I replaced it now. அதனால இவ்வளவு நேரம் நானும் என்ன ஃபால்ட்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் திடீர்னு இந்த PC ஆன்ல இருக்கு ப்ளஸ் மானிட்டர் மட்டும் black screen ஆயிடுச்சு. அப்புறம் போய் கண்டுபிடிச்சு என்கிட்ட ஸ்பேர் இருந்துச்சு மாத்தி. சாரி கைஸ், ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு ஆல்ரெடி நம்ம 7:45 ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது. எத்தனை மணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்க. ஓகே, எங்கடா போய் இந்த ப்ரோமோ கோட் போடுறது? ஓகே, ஏய் 300 நாங்க. ஓ, இன்னொன்று இருக்கா? அடே முன்னே ரெக்கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்குள்ள புதுங்க வந்துடாது. நாளா உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த இது கூட அந்த சீன் கூட பார்த்துட்டு இருந்தேன். டோனேஸ் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். லைக் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்மளுக்கான தடங்கள்லாம் நிறையா வந்துருச்சு. எப்படியோ தாண்டி வந்துட்டோம். லைவும் போட்டாச்சு. விஷஸ் எத்தனை வயசு கிடைக்குன்னு பார்க்கலாமா? இருங்க. மூணு விஷயம் பண்ணலாம். இல்லாமா? 3 2 1 இல்ல, பெர்மிட் பண்ணலாம். டிக் 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 டிக். ஹாய் ப்ரோ பெட்சி. ஹாய் பெட்சி. ஒண்டிபுலி கேமிங் வாங்க, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். உங்களை லாங் டைம் பார்க்குறேன், எனக்கு ரொம்ப லாங் டைம் கழிச்சு. கைஸ், நம்மளுக்கு இன்னைக்கு லைவ் டிலே ஆனது என் பிசி கிராஷ். ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு இஷ்யூவை கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணிட்டு வரேன். அதனால் பண்ணிச்சுக்கோங்க.
வேலோ அது இல்லாமல் நான் இன்னைக்கு 8 மணிக்கு தள்ளினது லிவி சுட்டி குழந்தாய் லிவி வந்து லைவ் போட்டிருந்தான் வேலரண்ட். அவன் கூட ஆடிட்டு 2 மேட்ச்சு தொடங்கிட்டு நல்லா 2 மேட்ச்சு என்ன தலைவலியை உண்டாக்குனானுங்க. எப்படியோ ஜெயிச்சிட்டோம் 2 மேட்சும். 2 மேட்ச்லையுமே எனக்கு 32 கில் எடுத்திருந்தேன். ஆனால் எனக்கு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10-12. ஏன்னா 25% மைனஸ் லோ ஐலாபிங்கிறதுனால மைனஸ் இருந்துச்சு. ஓகே Catherine, right? That's right. I suppose I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need to protect Catherine's identity. Oh. Yep, Paimon's right. We cannot fully rule out the chance that the meetup tonight is just a trap. கோட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்களா? இப்பதான் பண்ணி எடுத்து வச்சேன். இன்னொரு எடுத்துட்டேன். இன்னொரு எடுத்து இது பண்ணி வச்சுட்டேன். யாரு நம்ம அதுக்குள்ளே இவரு ஈஸிமி இதுல போட்டார் சாட்ல, ஜென்சன் சாட்ல. Let's just make sure to off. What do you feel is off? It's the middle of the night. Of course it's quiet. You're not getting paranoid, are you? No. அது இல்லாம இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜென்சன் வாட்ச் பார்ட்டி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நேரம். அது ஜாப்பனீஸ்ல பார்த்தாரு. ஜாப்பனீஸ் புரியுங்கறனால ஜாப்பனீஸ்ல பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஜாலியா. சூப்பரா இருந்துச்சு. வேறசா வெனிசா அப்புறம் இன்னொன்று 4 ஸ்டார் கேரக்டர் பார்த்தேன். அடுத்த 2 ஃபேஸ் வேணும். வெண்டிலாம் வரான். எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல. But now that we're here, let's go ahead and meet her as we planned. Well, regardless, as long as you're here with us, Paimon feels a little safer. பார்க்கிறதுக்கு டைம் கிடைக்கல. அஜிஷோ There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia and that Sataria managed to distract all the guards. இல்ல புரியல. என்னமோ சொன்னச்சு. கிளம்பிட்டேன். ஏதோ இங்க ஒரு சீன் இருக்கு. The triumphant hero returns at last. Oh my God! Spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am.
Although these days they tend to call me the Doctor. Harbinger. If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. The people of Sumeru City. Oh. அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? இது What have you சமச்சிங். done to them? I simply made some minor adjustments to their அந்த இது Akasha நம்ம terminals. இதுல Now ஜென்ஷன் they can இதுல deposit சாட்ல போட்டுறீங்களா? information directly into the subconscious. Genshin Impact As you can see, நான் all வீசில these lovely உட்கார்ந்திருக்கனால people chat now tick, tick, believe tick this ன்னு traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. What the? No, what should we do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. But that guy's a Fatui Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. Don't worry. We'll meet again outside of the city. Oh. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. To possess such a powerful mind, you must be The god of the god of wisdom. wisdom. I know that. சரியான என்ட்ரி பட் இன்னும் கொஞ்சம் அதான் கொடுத்துருக்கணும். This should be far enough. Paimon, is the heater going to be okay? Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here, let alone such a high-ranking one. That guy was number 2. So scary. He called himself the Number 1 Doctor. captain, Remember, number 2 Tighnari even. told us about him. Number Satori did say 3. that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must have been talking about the Doctor. Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no... But what are the Fatui after this time? Another Gnosis? Yeah. Nahida said we'll meet again outside of the city. Aida. But we can't just keep waiting around, right? You mean... Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some project when we were staying with him in the Vidya forest? That has to... Even though he turned it down at the time, he might still know something. There's no time to lose. Let's go to Gandharvaville. கந்தார்வாவு இருங்க இப்போ நீங்க கொடுத்தத நான் அதுக்கு ரெடி பண்ணி வைப்பேன். Bro, I got 500 primos. Oh my god. Sorry. Oh, sorry. 450, 410. நகை சுத்திரோமா இருங்க.
சுத்து. My name is Chong Yoon. My family has practiced the art of exorcism in Liyue for many generations. Fate has been generous in allowing my path to cross with that of your distinguished self. Oh my god. Oh, no. My services are free of charge. I got this character. இந்த 3 கேரக்டர் இப்போ வந்துருச்சு. போடே அந்த கேரக்டர் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. புரினால ஸ்பின் பண்ணதுக்கு. அதான் அவத்தை கொடுக்க மாட்டானுங்களே. இப்போ அந்த கேரக்டர் கிடைச்சிருக்கு. அந்த கேரக்டருங்க. ஹலோ வாங்க இசுமி, வெல்கம் வெல்கம். நான் 5 ஸ்டார்னு நினச்சா பார்த்தா ஏன் ப்ரோ வயலட் கலரில் வருது. நானே சொல்லுவேன் வயலட்னா 4 ஸ்டாரு. ஆனால் அந்த கேரக்டர் என்கிட்ட இல்லையே. என்ன கேரக்டர்? என்னோட ஆளோட தம்பிய தம்பி 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 தம்பி. இந்த கேரக்டர் செம்ம கேரக்டர். எனக்கு பிடிக்கும் அந்த கேரக்டர். ஓ மை காட், நல்ல கேரக்டர் தான் நினைக்கிறேன். இவானா இல்ல புரியல. ஆனா ஃபுரினா கச்சுதுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட கொடூரமா இருக்கும். கைரோ சப் டிபிஎஸ். ஓ கைரோ சைரோ கெரோ செரோ கெரோ. ஓ மை காட், எனக்கு அது வாயில ப்ரொனன்சியேஷன் வரல. அவ்வளோதான். வெறுப்பா இருக்கியா? வெறுப்பா இருக்கியா? இல்லை புரியல. நான் இருக்கேன் வெறுப்பா இருக்கேன். இப்போ பாருங்க இன்னொரு ஸ்பின் போடுவேன். இன்னொரு ஸ்பின் போடுவேன். 50-50 கேரண்டி. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு 10 ஸ்பின் பண்ணான்னா டவுட் தெரியும். தோக்கறனா ஜெயிக்கிறேன் நான். ஓகே டான்ஸ் டான்ஸ் பாருங்க. ஐயோ தப்பான Ad Astra Abyssos. அப்பா கொடுத்துட்டா. Thank you for completing today's commissions. So it's 50-50 now also. ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு 40 தான் ஸ்பின் பண்ணியிருக்கேன். Oh my god. ஒரே நிமிஷம். அன்னிக்கே பப்பி சொன்னார்ல 50-50னா என்னன்னு. தெரியும். நான் இதுவரை தோக்கலை இல்லை 50-50. அது ஒன்று இருக்குல்ல, பிட்டு தானே பில்ட் ஆகிருக்கும். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ரைடனுக்கு நான் பிட்டு பில்ட் பண்ணதில் அடுத்த கேரக்டர் நோவல் எடுத்தது கிடச்சிட்டான். அதே மாதிரி நம்ம பைரோ ஆர்கான் இவ மால்விகாக்கு பிட்டு பில்ட் பண்ண வேணும்னு சொல்லி நம்ம பில்ட் பண்ணதில் இப்போ இந்த டைம் ஆர்லிக்கன் எடுத்துக்கிட்டோம். யாருக்கு வந்தது? ஒரே நிமிஷம். சர்வரில் யாரும் வந்திருக்காங்க. சிக்கு சிக்கு ரோல் கொடுத்துடலாம். ஓகே, அது நீங்கள் லாஸ் பண்ணுவீங்க. அதான் நீங்கள் லாஸ் பண்ணுவீங்க.
ஃபுல்லா சொல்லாதயா, அழுதுருவையா. பண்ணிட்டு போறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து எனக்கு தேவை 5 ஸ்டார் கேரக்டர், அவ்வளோதான். ஏன்னா மெயின் 2 டிபிஎஸ்மே என்கிட்ட இருக்கு, நல்லா வச்சு பாருங்க. ஆர்லிக்கினா என்கிட்ட இருக்கு, நோவலெட் என்கிட்ட இருக்கு. இதெல்லாம் நான் வந்து கிடைக்காதுன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நோவலெட்லாம் ஐப்பே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நோவலெட் கிடைச்சேன். ஆர்லிக்கினா கிடைச்சான். முலானி கூட முலானியும் இருக்கு, அதனால கவலை தேவையில்ல. ஒரே நிமிஷம். ஏன் Hold it right there. I need Monai. A blonde-haired traveler and a floating ferry. Beginner We've select. got you all right. Bro, first நான் அந்த கேம்க்குள்ள வரும்போது ஃபுரினாவோட பேனர் இருந்துச்சு. ஃபுரினாவும் Are you mercenaries from the Core of 30? Did you come here to arrest us? அது பேனர் தான் ஞாபகம் இருக்கு. We're nothing like those government lapdogs who don't even get scraps for their work. அதுக்கப்புறம் அடுத்த பேனர்ல சொல்ல போனா முலானி அப்பதான் வரா. முலானி காசுவா தான். காசுவா தான் இது பண்ணலாம் நான் நினைச்சேன். ஆனா அப்ப இருந்துகிட்டு என்கிட்ட டிபிஎஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு முலானி இது பண்ண சொன்னா. ஆனா முலானி எடுத்தது அது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் ஜெயிச்சு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதுதான் ஸ்பின் பண்ணி ஒரு 60லயே 70லயே கிடைச்சிருச்சு. 45லயே கிடைச்சிருச்சு. சாரி 45 நல்லா நான் இருக்கு 40. ஏய் என்னடா சண்டை பண்ணுமா டேய். Bow your head. You're toast. Need. That's close enough. New punching bag. By royal decree. Witness my rise. Be sanctified. Need more. Silence. It isn't over yet. Here comes reinforcements. போடா இப்போ ஏஆர். Is that what elite mercenaries are like? ஐயோ இல்ல நான் தினமுமா ஆடுறேன். Yeah. Looks like we'll have to keep our லாஸ்ட்ல நான் guards எப்பானே up. நானே சொல்ற கேம். But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would லாஸ்டா try to ஜென்சன் find ஆனது Kainari? 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி. Going up against smart people is tough. இப்படி 2 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் ஆடி இருக்கேன் லாஸ்ட். நான் லைவ்ல மட்டும் தான் ஜென்சன் ஆடுவேன். 1 month before I guess. 2 month before. ஏன் செகண்ட் ஹாஃப் நான் வந்து எப்படி சொல்றது? இதென்ன வேலரன்ட்டோ இந்த மாதிரி இது அடிக்டடா இருந்தானா டெஃபினட்டா நான் வந்து ஏஆர் என்ன 50 என்ன 60 போயிருப்பேன். அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சொல்லுவேன். நான் தினமுமே வேலரன்ட்ல ஒரு மேட்ச் ஆடுறேன். இப்போதான் What are you two doing back here? Kale, it's nice to see you again. Are you doing all right? To be honest, I'm not doing too well. As a result, Master Tainari is taking me off the patrol schedule. இன்னைக்கு பாத்தீங்களா தம்ப்நெயில பத்தி நீங்க எதுமே சொல்லல. அது யாருன்னு தெரியுதா இல்லையா? Yeah. Speaking of Last Tainari, did he go off on like patrol? We're here to talk to him. Oh, Master Tainari? You just left the Avidia forest a little while ago. எப்படி? He was headed to Party's DI. He left? What? யா மிக்கோக்கு வந்து வெச்சிட்டேன். எடுத்துட்டேன். Never wants to leave the Avidia forest?
அது அடுத்ததுக்கு அடுத்தது வரும். அடுத்ததுல வந்து என்னோட ஆள் was வரும். weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher above everything. He almost never leaves his post. No, I only found out that he left Rider a ன்னு message first he left வந்துச்சு. behind. He also made sure to delegate all his ஆள் tasks இன்னொன்னு using his இருக்குல்ல. schedule. தனலட்சுமி நான் சொல்லல. என் Did we 2 even ஆள் such இருக்கு. Ari? I தனலட்சுமிக்குன்னு guess he பேர் had வச்சுட்டா something நான் urgent to take care of. அந்த ஆளுக்கு தான் என்ன பேரே வைக்கல. Master Tainari originally studied in the Amorta Darshan of the Academia. Impartis DI is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for ஐஸ் research. கேரக்டர். I know that before he became a forest watcher, Master Tainari once Bro. spent a long time conducting research at Partis DI. A கூகுள்ல. research base, huh? போறேன். Gotta wonder what kind அது of ரெண்டு research அது ரெண்டுக்குமே Tainari just decided என்ன to work on கொஞ்சம் all of a என்டையா sudden. இருக்கு ப்ரோ ஒரு Oh, we இதுல. don't have a lot of time, so let's go look for him at Partis DI. என்ன பண்ணிட்டோம்? Don't worry, I'm fine. I'm used to living with Elazar by now. If you run into Master Tainari, please அதுக்கு send him my தான் சொன்னேன். regards. இது அதுக்கு தான். யோ Will do. See you later, Kale. சாப்பிட்டு வரேன். பை பை பை. எங்கடா போணும்? நான் அன்லாக்கே பண்ணல, அப்படியே அன்லாக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully Oh appreciate my it. god, அந்த படம் நினைக்கிறேன். அங்கே தான் நிற்கிறா, அதுக்கு நான் டிபி அன்லாக் பண்ணுறேன். Wait! Look who it is! Naira. Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. After all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential Percy bro, storm can இருக்கீங்களா? occasionally pass as a patch of sky. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீமேல் Feels like only the character real இது bro. Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I நான் wasn't பவர்ல trying எல்லாம் to win சொல்ல, your trust அழகுல or anything. பவர்ல எல்லாத்துலயும் சேர்த்து ஒரு All I கேரக்டர் தான் wanted இருக்கும். was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? எனக்கு ரைடனும் When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. சீனா Thankfully, when the Shini. doctor mentioned depositing information Navia. into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which means we've lost another one of our trump cards. Also, the Oh, oh, oh. the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. subscribe. 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 Subscri
Maybe it's only a matter of time until he captures my consciousness. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? He's still at the academia, so it's possible he already... Ugh. It feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Fishing Did weapon. you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Fishing Tainari, weapon and the sages எடுத்துக்கிட்டீங்களா? once tried to reach out to him. What? Okay, அப்படினா let's just hope we won't get him into trouble. ஒரே நிமிஷம். What Hey, could the Dora. children be up to? டோரா Never mind. டோரா Let them do as they please. அப்படி அந்த கெவின் பையன் உள்ள வந்துட்டே இருக்கானா, போயிட்டு கீழ் வீசில போய் உட்காந்துக்குங்கடா அந்த 4 மணி இல்ல 5 மணில. ஓகே ஓகே, நான் இல்ல பார்த்தேன், அதான் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருந்துச்சு. அதான் வாங்க தருண் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி சர்வர். வெல்கம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுமான்னு கேட்டிருந்தேன். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்னனோ வருதுடா உள்ள வந்தோனே. அதெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். சரி வரேன். ஃபிஷிங் வெப்பனா இதுவா? இல்ல இது முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, இந்த காட்டுல எனக்கு காட்டவே இல்லை. பிபி ஃபிஷ் கேட்ச் பண்ணி செல் பண்ணா வெப்பன் புரினா என்ற ஐடுனாங்க புரினாவும் கஷ்டப்படுது. ஃபிஷிங் பிடிக்க முடியுமா ஆக்சுவலி இதுல? இதுதானே அது. Something you wish to report? அதெல்லாம் நம்மளுக்கு எதுக்கு இப்போ? ஆர்கான் You have my undivided attention. டப்பு டப்புன்னு ஆர்கான்லாம் முடிச்சு நானும் அவங்க கூட தப்புன்னு நான் இது நாட்லாண்ட்ல வந்து முடிக்கணும். கேப்டன் அவன் பார்க்கணும் என் தலைவனை. ஒரு நிமிஷம், இந்த கேரக்டர் உள்ள இருக்க கேரக்டர் எங்க பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. Traveler? Oh! It is you! It is me! It's Apesia! Long time no see! What a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this? She's a scholar we met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... what's it called? Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Apesia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means... you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Paripurna life? What do you think? My Yeah. consciousness has already managed don't to like make her contact hairstyle. with the divine. You did it! Congratulations! It's so exhilarating to share this sublime joy with others at long last. When my consciousness made contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was. That sounds incredible! Oh, all right.
Actually, please wait. I haven't, remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has not only gained true insight, but I can even help you establish a direct connection to the consciousness of the divine. You can do that? I've never heard of anything like Hi that. bro, new subscriber. If you want to give it a Deepa, try, welcome to the live I'll do my stream. best to protect your Inizuma consciousness Koskla during the Aiko dance. process. ஞாபகம் இருக்கா? I brought some spirit board அந்த here அந்த with me. விசிறியோடலாம் வச்சு ஆடுமே. This is still a வெறியா crucial இருக்கும் part bro. of the ceremony. அத நான் ஸ்டோரி கூட நான் இத்தனைக்கும் இன்ஸ்டால போட்டேன். சேவ் All பண்ணி. right now. Hold my ஆக்சுவலி இன்னும் hand. சேவ்ல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I'll help you establish a pathway to connect your இப்போ நான் consciousness. யோசிச்சிட்டேன் ஒன்று என்னன்னா அந்த ஒவ்வொரு அந்த கொஸ்ட்டை வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸாக ஒரு எடிட் பண்ணி ஒன்று போடலாம் நினச்சேன்ல ஆனால் அந்த Ready? பாட்டை சூஸ் பண்ணோம்னா காப்பிரைட்ஸ் இருக்குது அதுதானே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் காப்பிரைட்ஸில் அதுக்கு தேவையான மியூசிக் ரொம்ப தேடிட்டு இருக்கிறேன் நான் அதனால தான் ரொம்ப பார்த்து நான் காப்பிரைட்ஸ் எடுப்பேன் It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. இவன் இங்க வண்டர் My வரான் fury will never be quelled. The first to betray me was a god. My Raiden. creator. My mother. What? Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. ஆக்சுவலி ரைடனா இருக்காது ஆர்க் The second was a human. எலக்ட்ரோ ஆர்க்கானா இருக்கும் My family. My friend. காசுவா அவனோட Consumed by ஃப்ரெண்ட் fear, he saw me as an abomination. The third was one exactly like me. A hope for the future. நாயிடா A fledgling Illaya. barely out of the nest. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laughed in its face. இல்ல இல்ல My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. he's a doll oh my god There is no need to fear. ஆனா இந்த நாய் விண்டு எலக்ட்ரோ யூஸ் பண்ணுவான் Your era is coming to an end. விஷம் 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 குழந்தையிலே விஷம் What was that? Did we actually just see the Balladier's memories? Everything matches what we know about him. But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about? விஷம் You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god! Such a noble will! Such sublime emotion! சீ Alas, shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God! Please grant me forgiveness and salvation! what Do you the understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... wake up You! Why are you so mean to me? Why is everyone hiding from me? I found divine wisdom. Shouldn't I ஏய் receive முடி praise மறுபடி and கண்ணுக்கிட்ட வர honor? ஆரம்பிச்சியா That's how I always thought everything should be. Wait. Have I forward character already lost my mind?
Catherine. அழிச்சிட்டீங்க. Wait, something isn't. Something is not right. மாறா நீங்க. சுத்தி வளைக்கிறானுங்க. சண்டை. Whoa, 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 whoa. What the? I see you. ஏய் இப்ப சண்டை தயவு செஞ்சு வேண்டாம்டா, வேண்டாம், முடியாது என்னால. என்ட்ரினா இது என்ட்ரியா? ப்ளீஸ் நோ நோ. நல்ல வேலை. பைமான் யாரை தூக்கிட்டு ஓடுதுன்னே தெரியலையே. கேத்ரின். Okay, we finally lost him. Heavy beater. தப்பா டைப் பண்ணீங்க. Are you okay, Nahida? Wait, no. Something feels different. You're back! Oh, the traveler's back? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Inari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? Wait, then where is Nahida's consciousness? Where is she now? I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. I don't think this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. She said, the doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't jerk. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was that message all she left for us? It's pretty vague. It's a cool. Oh, that makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Huh. Paimon knows the moon, illusions, and lies. Didn't Nahida use a starlight analogy before? இருக்கலே வீக்கான Sataria. ஆர்கான் இது bro. It means powerல நாயிடாவா வெண்டியா. That makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to go find help in the desert? But she isn't with us anymore. Think we'll be okay? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana, correct? Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness that was occupying the traveler's body is... Your guess is correct, but the situation... That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be appeased, right? I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side. So, I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. That. While I was indeed invited to join the project, the sages were always secretive about its scope and goals, so I eventually declined. All I know is that the project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in... What? Do you have any evidence?
So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's அப்ப because she made இருக்கறதுல contact with பவர்னு the பார்த்தோம்னா consciousness of a new god who is still in the process of being born. Kainari, cry baby did you Furina. leave the Avidia forest because of Hypatia? பவர் லெவல்ல I பார்த்தா did. ஃபுரினா பவர் தானே. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were என்னதான் rather சொன்னாலும் atypical, என்னோட I secretly took her to டாப்ல Pardis இருக்கிறது DI ஆர்கான் and வந்து began searching for a way to ஃபர்ஸ்ட் return her to நம்ம her normal தலைவன் self. ஜாங்லி தான், அப்புறம் If தான் I didn't ரைடன். take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed தலைவன் to a life மோராக்ஸா of இருக்கும்போது exile in எவனாலே our அடிக்க முடியாது. village. Now that you mention it, But she has I no knew the guts. academia has never thought particularly highly of Lesser Lord பவர் லெவல்ல Kusanali, பார்த்தா அது ஓகே தானே. but கட்ஸ் லெவல்ல பார்த்தா I அது still தண்டம். didn't expect them to do something as arrogant as creating the Doctor and the Balladeer. We have 2 Balladeer. Fatui Harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a we're bad time. time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right, we've pretty much gone over everything we need to know, so we should have... I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan Ribat. That'll be your fastest route. Come find me here if there's anything else I can do to help. May the spirit of... Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're... New coast. Next. I'm more interested in Tisrata. Tisratas. Tisrata. இந்த கேரக்டர் மறந்துச்சு. அது டிவி அவெஞ்சர்ல தான் நினைக்கிறேன், கரெக்டா? Is it right? Cryork. எனக்கு தெரிஞ்சு க்ரையோ மட்டும்தான் ஃபுட்யூபியோட வேலை செய்யுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்கான், அந்த ஆர்கான் தான் இதுங்களோட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா அவங்களோட அவ்வளோ பெருசு வாய்ப்பு இல்லை. ஏதோ ஒரு ஆர்கான் வேலை செய்யணும் இந்த 7ல். அந்த 7ல் அதுக்கு மேலே அந்த அன்னோன் கார்டுன்னு ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே தான் பெரிய ட்விஸ்ட். நான் ட்விஸ்ட் அப்படியே ட்விஸ்ட் பார்க்கணும் நினைக்கிறேன். It's pretty lively here. She is So, only just who past created this wall is the desert, She's the huh? one who created. Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this tall, it's... TV is in Enough control. gawking. Okay. Come on, follow me. Hey! Huh? Over here. இது நம்மள பாத்துருச்சு. Oh, Haytham went that way! Let's hurry up and follow him. Wonder what he's up to. What the? Where did he go? How did we lose him? They were just here a second ago. அதே மாதிரி இப்ப காட்டின கேரக்டர் யாரு அதிகமா ஆறதுல தானே ப்ரோ. You were too இந்த careless. கேரக்டர் அதிகமா. You should have noticed those. நல்ல கேரக்டர் தானே. There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. You really gave Paimon a scare, Haytham. We never thought we'd run into you here. Last time we met at Port Ormos, didn't you say you were going back to the academia? Oh,
So you've already landed yourselves on the Academia's hit list. However, had I wished to turn you over to the Academia, don't you think you'd already be the Eremites' honored guests by now? Oh, right. You do have have a a point. point. I have no interest in running errands for that project. As a scholar, I've always belonged to the camp that promotes researcher autonomy. And these days, you're more fascinating than anything the sages can offer. Not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the Divine Knowledge Capsule. Unfortunately, everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you, and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the Divine Knowledge Capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been hiding from me? நினைக்கிறதில்லையே. Alhaitham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person even notices? So that's your answer. Well, I do work for the Academia after all. So considering that, it is indeed wise to keep your cards close to your chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the Divine Knowledge Capsule. Am I right? Divine Knowledge Capsule இருந்தா உன் தங்கச்சி No என் matter. sister Rather than simply இதெல்லாம் learning the பண்ணலாம் answers நினைக்கிறேன். from you, Lumina, I'd still Lumina, prefer to Lumina. investigate on my Lumina? own. Lumina. Speaking Lumina. of, Lumina. you two... That's right. We ஐயோ have the same பேர் plan as மறந்துச்சு. you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. It's always better to travel with someone you know. Let's go! Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really வாங்க something வாங்க else. Izumi. What a cool place! Let's go check it out! What is the best coast you like? ஃபுல்லா முடிச்சாதான் தெரியும். பெரிய ஆளு தான் நீங்க. ஃபவுண்டைன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன். அங்க ஒரு கட் சீன் பயங்கரமா ஒன்று இருக்கு. நினைச்ச அந்த கேரக்டர் உள்ள என்ட்ரி கொடுக்கணும். பெரிய பெரிய ஆளுதான் நீங்கன்னா நிறைய பேரா சொல்றியா? டெசர்ட்ல எகிப்து தான். Unless my memory fails me, we have barely spoken 2 words to each other before now at the Academia. Would you care to enlighten me as to when and how I invited the General Mahamatra's wrath? Haytham, do not think you can escape my judgment just because you managed to escape my attack. Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. Standard practice for the Matra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Alhaitham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic crimes. You seem to have placed a lot of trust in Alhaitham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him.
I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you. Has Alhaitham done something wrong? Paimon doesn't think he's as bad as you've made him out to be. I won't waste my breath explaining things. Alhaitham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. Very perceptive of you. Nothing escapes a Matra's senses. Wait, the divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormos? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's... If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? சிம்பிளா அனுப்புற பாருங்க வாட்ஸ்அப் இதுல டிஸ்கார்ட்ல பாருங்க அந்த சாட்ல நீங்க மெசேஜ்ல delete பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் அப்பட்டமா I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What you would do, Traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? Finally someone that we can trust! You gotta help us out here, otherwise these two are gonna start fighting again! Yeah, sure looks that way. Two giants from the Academia duking it out once and for all. Not something you get to see every day, that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? Seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. பெரியாளதான் நீங்க நண்டி அவனா என்னைய சொல்லு Hey, did either of you hear a word I just said? நீ சொன்னா நான் கேட்டுருவோமா Whoa, what's going on? The wind's so strong. Is this a sandstorm? Paimon's gonna get blown away. Another sandstorm? What's up with these recently? Hey! All of you, over here, quickly! Yeah, We have to take நினைக்கிறேன் cover. Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. Come on, you two. Jeez, are all of you Academia folks such hard work? Move it! All right, stop yelling. டிஸ்கார்ட் பாருங்க சாட்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னென்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க நான் போட்டு வச்சுக்கிறேன் delete பண்ணீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிரும் ப்ளஸ் ஈஸியாக படிச்சிருவேன் நாங்க பாவம் Well, this is pretty awkward. Hey, wanna play sardines with three people who wanna tear each other limb from limb? The air is so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is இந்த the home of கேரக்டர் our என்கிட்ட village இருக்கு chief. ஜாலியா இருக்கீங்க I will have to ask you to சாப்பிடாம take the இருக்கேன் small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of Aru Village. சென்ட்ரலான இருக்கு Our savior has come at last. சாப்பிட்டு வாயா போயிட்டு Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. ஹெல்த் ஃபர்ஸ்ட் There's no need to thank me. கேம் It's ஃபர்ஸ்ட் only ஹெல்த் right to help செகண்ட் each என்ன other when the கரெக்ட் weather gets rough. நெக்ஸ்ட் அதர் Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those. All right.
Now that we're all better acquainted, Catherine we should return to the... As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict I from like this afar, eyes. even before the sandstorm இந்த started. kind of eyes தான் எனக்கு என்னைக்கும் பிடிக்கும். ஒன்னும் ஒரு And now கம்மியா. that you have set foot வணக்கம் within வாங்க our village AK itself, welcome to it is live all stream. the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. வணக்கம் வாங்க So welcome to live please, stream. have an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Actually அவ தலையில இருக்குது பாருங்களேன் நிலா. தியாவோட கண்ணு எனக்கு And பிடிக்கல. that goes for you too, Miss Dia. Do I make myself clear? All right, we got it, ஓ Candace. வாட்டர் கேரக்டரா? That's what I like to hear. So, I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. நிலா. Wait, நிலா that was you நிலா trying நிலா to be a ஓடி வா mediator? நிலா. என் ஃப்ரெண்ட் ஐடில 78 I bit have nothing to hide, போட்டாச்சுன்னு so there's no இன்னும் shame in ஃப்ரீனா explaining கிடைக்கல. myself. While Al-Haytham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally... Rather, I've chosen to Huh? Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the Academia's project planning and development. As General Mahamatra, I had the responsibility and authority to request an audit. Bro, உங்க ஃபேவரட் கிரைண்ட். However, to my surprise, the person responsible for the erroneous data was none other than Grand Sage Azar himself. I tried to investigate the issue myself before அவன் submitting ஐடில a formal கிரைண்ட் பண்ணியே audit request. செத்துடுவான் போல. ஓ But இல்ல I ஒரே soon நிமிஷம் உங்க found ஃபேவரட் that சாங் all leads and potential பாடுங்க. pieces of incriminating I began to ஃபேவரட் realize சாங் that, தமிழா இங்கிலீஷா? unsurprisingly, the Grand English Sage தான் என்னோட rejected my ஃபேவரட் சாங். audit request Another as love. soon as the submission reached. The உங்களுக்கே power of the தெரியும். General Mahamatra is granted by the sages. You have no மகாத்மா right to காந்தி, judge the power us. of மகாத்மா காந்தி. So they really முடிஞ்சு. are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the ஃபேவரட் sages இங்கிலீஷ் to சிங்கர் யாரு? assert and maintain their அப்படி control என்ன over ஒரே knowledge. நிமிஷம். The vows that we took, the principles that we strive to uphold, they are meaningless to the academia of today. I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, I will never give up on this investigation. No. There's no need for someone else to give me power or authority. ஃபேவரட் இங்கிலீஷ் சிங்கர் Once அப்படின்னு I யாரும் find the கிடையாது. truth, I will administer judgment by my own name. Sino seems to have the same goal as us. We're all investigating the sages. தமிழ்ல வேணா யுவன் Plus, சங்கர் now ராஜா that he's சொல்லுவான் no அவ்வளவுதான். longer the General Mahamatra, he somehow feels a lot less தமிழ்ல எனக்கு spooked. தெரிஞ்சு ஃபேவரட் Sino, சாங்னு ஒண்ணுமே if that's கிடையாது. your story, then முடிஞ்சா why டேவிட் did you தான் see சொல்லுவேன். Al-Haytham as a target? கண்கள் ரெண்டும் நீரில். When I was investigating the matter in the academia, இங்கிலீஷ் சாங்லாம் I அனதர் overheard a லெவல். conversation between Al-Haytham and a sage. என்ன சாங்? The sages ஒரே asked you நிமிஷம் to ஃப்ரெண்ட் investigate கால் a பண்றான். blonde-haired லிவி கால் traveler. பண்றான். Do you dispute this, Al-Haytham? ஏண்டா? What? Like many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior. Yes, I was indeed tasked with investigating the traveler. 4 ஸ்டார் வந்தனா 4ல நிக்கும். அப்புறம் After all, the promised reward was so great that hardly any scholar could have refused. The sage told me, once you've completed this assignment, I can... A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed exists. That gave me all I needed to know. guys thumbnail எப்படி? From 10 my perspective, 10 க்கு the ரேட்டிங் sages சொல்லுங்க. are far from trustworthy. 10 க்கு Think about it. போட்டு ஸ்லாஷ் Isn't it எத்தனை a little பாயிண்ட்? strange they're so willing to share Thumbnail. divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the divine knowledge capsule. In the end, I realized my wisdom in committing to this rather than collaborating with the saint. Had I been less guarded,
I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You mean that the sages originally planned to dispose of you, using one of those capsules that drive people insane? I'd already given up on the assignment by then. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule. Criminals do love to talk about coincidences. Even though I ran into the traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that tavern. That's true. Al-Haytham helped us out at Caravan Rebot as well. Maybe he's telling the truth. I'm willing to apologize, if that's worth anything to you. Thumbnail I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. மேல் வீசில உட்கார்ந்துகிட்டு இத்தனை கேள்வி எனக்கு கால் பண்ணி வேற கேக்குறான். இவனை என்ன பண்ணலாம்? You and I are both distrusted by the academia. Do you really think they would tell me anything? Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, Dia. I believe it's your turn. Hey, Dora! Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. Dora, நீ chat open பண்ணிக்கிது உன் liveல தெரியுது பாத்துக்க. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to Aru village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. Okay. Nice. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It took me off. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, dear. Dora, that's more like it. I missed you all so much. Dora, Livida. அவன் என்னடா சத்தம்? Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. ஒரு salute. Creatures? எதுக்கு in the அவன் salute? sandstorm? Are you sure you don't want some backup? Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. Nandy, you needn't worry. Yeah, just leave him to Candace. Don't worry, she's as tough as they come. The winds died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? Maybe we should go out and check on her. When you put it that way, even I'm starting to feel a little worried. All right, let's go. வேலை கூப்பிடுறாங்க போயிட்டு ப்ளே பண்ணுங்க அவங்க பாவம் யா அவன் 2 மேட்சுக்கே எனக்கு தலைவலி வந்துச்சு 32 கில் எடுத்ததுக்கு 2 மேட்ச்லயும் ஃபர்ஸ்ட் கோவா நீட் அதான பார்த்தேன் டோஃப்ளாமிங்கோவா வாங்க மேடம் வெல்கம் ஹாய் ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க கிரேட்
எப்படி இருக்கீங்க? ஆ ரைட்டு, அவ்வளோதான். சண்டா போட்டாங்க. ப்ரோ இந்த மிருகமா ப்ரோ கத்துச்சு? அதுக்கா ப்ரோ அந்த நம்மளுக்கு வீட்டுக்குள்ள சவுண்ட் வந்துச்சு? Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire... Yes. They just keep coming in waves. Here comes another wave! ரைட்டு. போய் சாப்பிடியா? This இல்ல round ப்ரோ us. சாப்பிட்டுக்கலாம் பொறுமையா. I got interrupt. It's been quite a while since I'll be sure ஒரு to மணி put on நேரம் a தான் good ப்ரோ show. போட்டிருக்கேன். Let's go. I'm so I will type I'm so tired, I'm sleeping at 3 a.m. Oh, okay. Settle down. Transfixed. Silence. Let the mighty be humble. This is where you fall. Bow your head. Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Out of the frying pan, it's... By royal decree. Settle down. ரெண்டு கிருட்டுன்னு இன்னைக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி போஸ்டர் ரெடி பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அட ஐயோ அத பத்தி பேசாதயா, அந்த டாபிக்கே எடுக்காதீங்க. அந்த டாபிக்னால பெரிய சண்டை வந்திருக்கியா? கம்முடு விடுகியா? நான் உங்கள்ட்ட இன்னும் அந்த சண்டை சொல்லல யார்ட்டையும். அதை விட்டுருங்க. அந்த டாபிக்கை மட்டும் எடுக்காதீங்க. My apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of our village. Sir, சர்வர்ல I'm also எனக்கு originally கீழ from the இன்னொருத்தங்க desert. இருப்பாங்கல இதுல. I have not been back for some நீங்க time now. பாத்தீங்கன்னு தெரியல. May I ask if such எனக்கு sandstorms போர் are அடிக்க common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly besides 15 daysல இந்த sandstorms. நான் We வராதனால also அந்த chatல occasionally பார்த்து get earthquakes. என்ன According ரொம்ப to an கத்திட்டாங்க. investigator who அதனால stayed in சண்டை the village a போட்டாங்க. while இதுக்கு ago, இப்படிலாம் வருது these அப்படின்னு. unusual இப்படிதான் natural பேசிட்டு Another இருக்கீங்களா அப்படின்னு. effect of Irminsul's அவங்க ஒரு withering. சம்திங் என்ன ஆயிட்டாங்க. அதனால Irminsul's withering இல்லையா, causes தீக்க withering முடியல. zones in the forest. நீங்க And அவ்வளவுதான் sandstorms and முடிச்சு earthquakes விட்டீங்க. here in the... Everything in the natural நீங்க world பண்ண is வேலைக்கு inextricably என்னால connected அங்க to Irminsul. இது பண்ண Everyone in முடியல. our village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to நான் mad தான் RIP scholars ன்னு சொன்னேன். exiled here by the academia. Most of them are அதான். scholars who lost their மொத்தமா sanity எல்லாத்தையும் பார்த்து after a period of மொத்தத்துக்கும் training வச்சு in என்ன the Avidia செஞ்சிட்டாங்க. forest. The academia believes that their crazy mutterings Nandy may bro have a வை negative எப்படி effect தெரியுமா? on the psyches of other scholars. டோஸ்ட் பண்ணி So, they're breadல forcibly jam தடவி exiled to the சாப்பிட்டாங்க. desert. எதுவுமே Though பண்ண if you முடியல. ask me, it's all a boatload of ஈவன் ஐ nonsense. cannot அகைன் வாய்ஸை கூட அகைன்ஸ்ட் பண்ண முடியல. சரி அமைதியை கை கட்டி திட்டு வாங்குறது திட்டு வாங்கிட்டு ஓகே இனிமேல் தப்பு தான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு Alas, சிம்பிளி that's வேஸ்ட் டைலாக்ஸ் தான் exactly போல. what we've been trying to investigate. One by இப்படிலாம் one, சொல்ல the முடியாது. village keepers have been mysteriously disappearing without a trace. But no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? Mock me if you will, but if you are guilty, இது I will தெரியும் eliminate you, ஜாலியா regardless of my position or identity. இது தெரியாம Oh, ஜாலியா you're the former General Arya. Mahamatra. You must be a... Is it because you're reminded of அதெல்லாம் Hypatia? ஒண்ணு. பட் Oh, these ஐ poor லைக் தட் scholars. ஹேஷ்டேக் RIP First they Kid lose Nandy. their sanity,
இடாதல அது நல்லா We need இருக்கு. to help get them back home safe and sound. அவங்க கிடக்குறாங்க 1000 பேசிட்டு போறாங்க. Is it really நம்மளுக்கு a good idea நல்லா to இருக்கு இது tag நல்லா along with இருக்கு. Sino? You seem like you really don't நீ trust ஜாலி him. தான். நீ ஜாலி தான். I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. பட் அதெல்லாம் கூட பிரச்சனை இல்லை. பேர் மாத்தினதுக்கு தான் திட்டு ரொம்ப வாங்கிட்டேன். ஆனா ஓகே பிடிச்சிட்டாங்க. வேலை முடிஞ்சு. எங்கேயோ ஒரு ஸ்டார் காட்டுது. ஓகே மேலே வச்சிருப்பானுங்க. பார்க்கலாமா? வேண்டாம் எதுக்கு வம்பு. இதுக்குள்ள போக முடியாதா? It's all a bunch of nonsense. நான் ஸ்பாம் பண்ணு. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? நோ ஸ்பாம்னு இருக்கும். பட் நான் ஸ்பாம் பண்ணிட்டே இருந்தேன். One of my former subordinates told me that this title has its origins in கேம்ல a சொல்ற strange மாதிரி தான். incident. என்டி நைஸ் ட்ரை. என்டி இட்ஸ் ஓகே. The academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands, despite the powerful tremors that ripped through the ground that night. All the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, after that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness நான் லைவ்ல and டிக்கெட் began to சாப்பிடல refer to them உட்கார்ந்து. as the village keepers. A soft green light? A mad Paimon thinks so too. Actually, Sino, இருங்க do அப்படியே you know if டாப் any of போட the சொல்ல mad போறேன். scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali புரியல. is விசில definitely using the ஆள Akasha to காணோம். give her power to the புரியல. mad scholars. No, it's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? The நீங்க எப்பதான் Academia வரீங்க? has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well Dora have been a inga? god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... How should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise. Even if she says weird stuff sometimes. ஏய்
வாடர் நானும் அப்பதான் ஸ்பான் பண்ணேன். I've spent many years back interrogating network issue criminals, VC la MTI so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. How can this be? To think. Alright, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. But easier said than done, especially since we don't have lively any சாப்பிட போறேன் ஒரு 7 தோசை சாப்பிடலாம் Are you here to help me find my grandpa? Yeah. Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. அது கம்மி bro. My name is Isaac. எப்படியானா You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Minimum 8. Hey, don't say that. Maximum 13, 15. The person you're referring to is not a local. Grandpa is just Grandpa. I heard everything you said to the If you have the village chicken chief. kulambu, Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. 15 க்கு மேலே I swear. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was. But I had a vague feeling that they didn't harbor any. Hatham wasn't kidding about Matra having sharp sense. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. ஒருத்தன் கிறுக்கன் வரான் இப்பதான் ஒருத்தன் வரான் புரோட்டா மட்டும் 4 போகுது புரோட்டாவும் அவ்வளோ சாப்பிட்டா மைதா அது வாங்க பப்பி வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோடா இருக்கு ஃபேமஸ் இன்னொரு 7 ஒரு ஸ்பின் பண்ணலாம் நான் அப்படியே சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம் 5 நிமிட்ஸ் நான் பிரேக்கே விட்டு போகிறேன் ஓகே பவர் கட் ப்ரோ நவ் ஒன்லி பவர் கைம் ஓகே நான் ஒரு 5 நிமிட்ஸில் வந்துடுறேன் கைஸ்
Fun time, guys. I'm back. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. அதெல்லாம் மிச்சர் எடுத்து வந்திருக்கு நீ சாப்பாடே. அவன் ஒரு சாப்பாட்டு பைத்தியம். எங்கடா போனோம்? ஐயா சிரிக்கீங்களா? ஏய் இது ஸ்கிரீன் மாறிச்சான்னு பாத்துக்கிறேன். மாறிச்சு. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Welcome. Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately, it was only a few years before his grandpa Easy mic on away. பண்ணி பேசுனீங்கன்னா ஃபேஸ் ரிவீல். Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore however, the scholar was unkempt in appearance நீங்க and மைக் ஆன் incoherent பேசுனீங்கன்னா in speech. ஆண்டி ஃபேஸ் ரிவீல் ஃபேஸ் கேம். Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the இல்லையா? distance. உண்மையாதான். So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars, and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world. ஐ சொன்னா கூட போதுமா Almost as ஜஸ்ட் if he was sleepwalking. எப்படி Isak was thrilled நீங்க that his ஒரு ஹை grandpa சொல்லுவீங்க, was able to நான் find வந்து peace, ஒரு லைஃப் ஃபுல்லா ஃபேஸ் கேம் falling போட்டிருப்பேன். all the அது time எப்படி ரெண்டு asking him ஈக்குவலா மாறும்? things like, Grandpa, want me to take you somewhere fun? All this somehow just makes Paimon feel really sad. You think it? It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Night time. Nearly everyone Yeah. who lives in the desert has some form of hardship or regret. ஆனா உனக்கு But even so, வாரமா we must still continue விக்காயா on with our கூப்பிடுற? lives. It's also வீட்ல my reason for தூங்குறாங்க. fighting. எங்க வீட்ல எனக்கு இப்பதான் சோறே போட்டாங்க. மார்னிங் நீ வர மாட்ட. இல்ல இந்த நாளைக்கெல்லாம் இதுதான் ஜென்ஷன்ல ஃபுல்லா கிரைண்ட் தான். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் காலையில லைவ் வந்துரும் பாருங்க. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. நைட் பேச முடியாது. ஆமா பேசுனா As அப்படியே long as Isak keeps his word and doesn't get in இங்க our இருந்து way, பக்கத்து we can take him சந்திக்கே கேட்கணும் பாரு. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. லைவ்ல நான் பேச Please accept முடியாது. my thanks on Isak's behalf, Sino. அவ்வளவு வெக்கம். Hey, Isak. என் வாய்ஸ் ஆடியபிள் it's தான் you guys. ஆஃப்லைன்ல. We've cleared everything up. சரி நீங்க பேசு. நான் இங்க Really? கேம்ஸ் ஒன் லிமிட் போட்டேன். நீங்க பேசுங்க. எஸ்டர்டே என்ன கேட்டீங்க? கேம்ஸ் ஒன் லிமிட் போட்ட ஆன் பண்ணி பேசுங்க பார்க்கலாம். சீரியஸா லைவ்ல கேட்காது கேம்ஸ் ஒன்று. வாய்ப்பில்ல. உன்னையெல்லாம் நம்பி நான் கேம் மியூட்ல போட்ட பத்தியா? let's ask the local residents some questions first. Who is it? quest complete ra.
போடு போடு ஸ்பின்னு 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 2 ஸ்பின்னு 3 ஸ்பின்னு இப்படி 3 ஸ்பின். ஐயோ 3 ஸ்பின் இல்லைங்க 2 தாங்க. அந்த 75 கிடைச்சாலுமே இதுக்கு போயிடுமே. இது இன்னும் 1 மந்த் ஆகும். ரெஃப்ரெஷ் ரேட் 17 டேஸ். இது எத்தனை நாள்? 10 டேஸ். பிங்கி பிரிமாஸ் பிங்கி. ஓ மை காட் லைவ் சம்திங் என் வாயில் போயிடுச்சு. ஸோ கொசு. ஓ மை காட். 3 2 1 லெட்ஸ் கோ. எது இல்லை முடி கேன்சல். அடுத்தது 3 2 1 எதுவும் இல்லை. மூடிட்டு போங்கட்டாங்க. எனக்கு என் கனவுல நீங்க ஃபுரினா 1 புல்ல இங்க பாரு. ஒரு அளவுக்கு தான் எல்லாம். எப்படி ஒரு அளவுக்கு தான் எல்லாம். இஷ்டத்துக்கு வாயிருக்கேன்னு பேசினா வச்சுக்க சாலா நைட்ல தூங்கும்போது கல் எடுத்து போட்டுருவேன். நான் லைவ்ல வந்து செக் பண்ணேன். இல்ல புரியல. அட பாவி இப்படியெல்லாம் உனக்கு வந்து கனவு வருதாயா? டேண்டி வந்து உங்க தூக்கத்துல ஒவ்வொரு புல் பண்ணும்போது புரினா 10 புரினா எடுக்கிற மாதிரி வந்தது. ஒரு புல்ல 10 புரினா. ஒரே நிமிஷம். ஒரு புல்ல ஒரு புரினா கிடைக்கிறதே இங்க திண்டாட்டம். இதை வாங்கு. இதையும் வாங்கி போடுவேன். அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? அதுதான் வாங்க முடியாது. அது 1 மாசத்துக்கு. மார்னிங் 3 புல்ல வாடா பூனை. வாடா வாடா. இன்னைக்கு மட்டும் இது வந்து 5க்கு மேலே ஸ்பின் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்மளுக்கு அடுத்த கேரக்டர்ல புல் பண்ணா கிடைக்கணும். கிடைக்கலைன்னா ஜென்சன் மேலதான் எல்லா குற்றமும். Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? Hey, You mean the village keepers? இவர் இருக்கார்ல. Let me think. இவர் பொண்ணாமாடா. I was eating dinner the other day. I saw one of them by the side of the road. Muttering away and eating mushrooms and tree roots. ஈஜிமி பொண்ணாமா. Shouldn't go around eating that kind of stuff. அட உண்மையாடா? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. அதெல்லாம் ஃபேக். அது பொண்ணுதான். ஓவராவது பொண்ணாவது போ. நம்பறாம சொல்லு. மா சரிமா போற கவர்ல போடு. எல்லாத்தையும் ஒண்ணா போடுறேன். மியாவ் மியாவ். டேய் மியாவ் மியாவ்லாம் கூப்பிட்டு ஏன்டா இது பண்ற? என்னோட சிக்னேச்சர் ப்ரோ. நாண்டி தான் பொண்ணு. நீ தான் பொண்ணு. எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. மைக் ஆன் பண்ணா நீக்கு பொண்ணு வாய்ஸ் வந்துச்சு. Don't change the subject. இல்ல நான் பையன். Right. You were asking about the அது அப்படியே மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லு பார்க்கலாம். இல்ல நான் பையன். பொண்ணு வாய்ஸ் வரும். I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, அபி எங்கடா என்னடா ஆச்சு? வேணா நான் சொல்லுங்க ஐடி போட்டோ எடுத்து அனுப்புறேன். உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க பையன் போட்டோ கூட எடுத்து அனுப்புவீங்க. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone well, whatever the case, I'll always be thankful to him. Gotcha.
Thank you. என்னடா ஆச்சு பட்டி பப்பி பப்பி என்ன ஆச்சு என்னத்துக்கு காலையில இருந்து அலக்கம் ஒரு கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு ப்ளஸ் கரண்ட் வேற போயிட்டு இருந்துச்சு அதோட ஏரியாவில் வந்துட்டு ரொம்ப இது ஏதோ நோண்டி நின்றாங்க ரோடையா போச்சு எங்கேயோ விழுந்துட்டேன் ப்ரோ இப்போ எப்படி ப்ரோ மேலே ஏறுறது அப்படியே புச்சி ஏறணும் பொண்ணு எவ்வளோ பேச மாட்டாங்க சொல்லுங்க நீங்க பொண்ணு தானே எங்களுக்கு தெரியும் Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh? It's been a while. Last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. My wife, she's still always complaining about how I don't make enough for her. Might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. Hey, you're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. Oh, that's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. சென்னைக்கு வரணுமா Don't say anything for now. 1000 ரூபாய் டிக்கெட் தெரியுமா இங்க இருந்து போறதுக்கு Isak, டிக்கெட்டுக்கு முதல்ல நீ stay here. Let's head over there. டிக்கெட் நான் பாத்துக்கிறேன் Stay quiet as you move. வந்தா ப்ரோ வந்தா பிரியாணி போடுவீங்களா இல்ல புரியல நாமளே இந்துஸ் கிளையன்ட்ல ஏரியா உனக்கு பிரியாணி ரிசப்ஷனுக்கு பிரியாணி போடுவாங்க ப்ரோ இல்லடா போட மாட்டாங்கடா எங்க இதுல என் ஃப்ரெண்டுக்கு அக்கா கல்யாணத்துக்கு போட்டாங்க இவன் போடுவான் பாருங்க பப்பி ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டாரு பாத்தீங்களா அவன சொன்னடி ஓடுறான் The mighty King Deshret, the sovereign of our faith, will soon return to this our world. Bangalore. Yes, of course I have. Bangalore. King Deshret is the one and only true ஆமா ruler of this use land. me நான் மறந்துட்டேன் இப்பதான் ஞாபகம் வருது நீங்க எந்த ஊரு Still, சென்னையா you say he's coming back. சென்னை தான் நினைக்கிறேன் It sure doesn't feel like life's about to change around here anytime Nandy, soon. நீங்க போ What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization. Isn't it a sign? சென்னை தான் நினைக்கிறேன் ஆமா ஏதோ காலேஜ் சொன்னீங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு மறந்து போச்சு Now, repeat everything you've just said from the very beginning. இங்க தட்டனா தாம்பரத்துல எகுறோம் My patience is running thin. எப்படி You heard what I asked. Anubi. Bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about King Deshret's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that King Deshret will return to this land. I'm not making this up, I swear! Hey, go on, keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academy. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for King Deshret's speedy return. Delavar also said that once King Deshret returns to our side,
It's only a matter of time before we conquer the land on the other side. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. The people here really like King Deshret. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably had... No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking. And many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of it. Yes, got it. We'll do just as you say. எங்க வீட்ல இருந்து எங்க ஆறுக்கு வெறும் 2 கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர் தான். That scared Paimon half to death. Sino is pretty. கங்கா ஆறுக்கு கங்காவா யமுனாவா காவேரி ஆறுக்கு எங்க வீட்ல இருந்து காவேரி ஆறுக்கு 1 கிலோமீட்டர் தான். Sorry. தாம்பரம் ஆறு இல்லையா? It's part of being a mantra. தாம்பரம் குளம் ஏரி. The rumor we heard just now seems like a strong... Very well. Apple Par, it's also destination. Oh. Isaac! I'm here. Where's your grandpa's house? I can take you there. Just... எங்கடா போற? டீ குழந்தாய் ஆண் குழந்தாய் உங்களுக்கு எவ்வளவு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்னு ஓகே என்ன கிட்டத்தட்ட 200 க்கு மேல தான் 300 பக்கத்துல Sometimes he stares at the sky in a daze and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then he yells out at the top of his lungs. நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க எனக்கு people are really scared of him. footsteps வரல. But he's a good person really. I know he is. I swear he's just like my real grandpa. அவன் நேரா போட்டு நம்ம அப்படி கோடு போடுவோம். இங்க என்னோட ஏன் ஃபுட் மட்டும் தான் இருக்கு. அதுவும் மறையுது கைஸ். நீங்க எங்க? நான் ஈரோட்ல மெயின் தான். ஈரோட்ல மெயின் நடந்தான் வந்துட்டான் பைத்தியக்காரன். ஈரோடு கரெக்டா ஈரோடுன்னு போட்டீங்கன்னா எங்க வருமோ அதே இடத்துல தான் நான் இருப்பேன். This is where grandpa usually stays. So பூனையை கழுத்து 3 போட்டுருவேன் நான். ஈரோடு ஈரோட்ல எங்க? ஈரோட்ல நீங்க பாருங்க என்னோட சென்டர் தான். ஈரோடு சென்டர்ல தான் இருக்கும். நான் சென்டர்ல தான் இருக்கேன். ஈரோட்ல எந்த ஊருக்குள்ளே இல்ல. பவானி தெருவுன்னு ஒன்னு இருக்கு தானே? பவானி There's a scent that you can sense. அதான் எங்க மாமா வீடு. அங்க டிஎஸ்பி ஆபீஸ் தெரியுமா? You know Tainari. அதுக்கு பின்னாடி தான் எங்க அப்பா வீடு. Yes. அங்க அந்த இடத்தோட எஸ்ஐ தெரியுமா? எஸ்ஐ ல டிஎஸ்பி தான் தெரியும். அவர்தான் I எங்க can மாமா. also make out the scent of ஏய் incense. சீரியஸா தான் நான் சொல்றேன். டிஎஸ்பி ஆபீஸ்க்கு பின்னாடி தான் எங்க அப்பா வீடு. No. யோ எங்க மாமா இன்ஸ்பெக்டரியா? Did you first encounter this scent at Tainari's house? ஏய் சீரியஸ். ஐயோ சீரி ஆக்டிவிட்டீஸ். சீரியஸ் இல்ல சீரி ஆக்டிவிட்டீஸ். In the forest. No சீரி. கூல் டவுன். வாங்க பேசி ஹாய். வாங்க வீசி பக்கம் வாங்க. வரதே இல்ல. வாங்க வீசி பக்கம். ஜெனிட்ஸ் இருப்பாரு. படி பூனை இருக்கு. எங்கடா பூனை? படி இல்ல அது. பப்பி. இஷாக். சக். Look the near clue. ஓ ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்கா? ஏய் என்னடா உட்கார்ந்துட்டான். 6 hours 30 minutes அவ்வளவுதான். வாங்க பெர்ஸ்வி பெரி. நான் உங்களை சேரின்னு கூப்பிடலாம்னு நினைக்கிறேன். சேரி லேடி. கிலோமீட்டர் தெரியல. Take a look right here. யோ
ஹவர்ஸ் பாத்தீங்களா கிலோமீட்டர் அது கீழே போட்டிருக்கேன் ஏன் அப்படி பண்ற Although the traces have been completely buried in the sand, சாப்பிட்டுட்டு வந்து இங்க size போட்டு and இருந்தேன்னா shape. கொன்றுவேன் They belong to an adult male. The scent is quite faint. But who would come looking for காலைல எத்தனை Grandpa? மணிக்குடா எந்திரிப்பீங்க He 4:30 doesn't have any friends. We'd have to ask whoever நான் lured நேத்து him அப்பதான் away தூங்குனேன் with the incense. தகுரு தானே சொல்லுவாங்க So you can lure some. Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got. Exactly. Most scholars are அதெல்லாம் ஒரு fond காலம் of மறக்க incense, முடியாத காலம் since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் தான் Grandpa, நான் வந்து அதெல்லாம் பார்க்கல Advantage of their நல்ல weakness? கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் Are the rumors really சீரியஸா true? Could the தங்கமான பொண்ணு disappearance of all the mad scholars have 381 something to do with the கிலோமீட்டர் radicals? அவ்வளவுதானா It's highly likely. please, you have to save my grandpa. Grandpa's. Sounds like we'd better help get him back. இப்போ நான் என் காரை எடுத்தனா கூட We won't let whoever took him get away with it. நைட்டே வந்துருவேன் Let's head to Aru 3 மணி village இந்த and மாதிரி inform வந்துருவேன் Candace and the others 3 about மணில what we வர learned மாட்டேன் here. After that, we'll set off to find the scholars. 4 மணிக்கு வந்துருவேன் வந்து சொல்றேன்யா நீங்க சொன்னதுக்கு சொன்னேன் நான் இந்த பெங்களூர் தான் ப்ரோ போனேன் நான் இவனை பப்பியை பார்க்கவே இல்லை மறந்துட்டேன் நாடி இங்க கிறுக்கா பாலத்துல போறதுட்டு பறந்து போய் இங்க கீழே விழுகுது ப்ரோ ஜாலியா இருக்கீங்க The darker fabric definitely looks a lot better. சென்ட்ரலா சென்ட்ரலா வெர்சஸ் திவ்யா We're back, Candace. We've got a lot to tell you. நான் வாட்டர்ல தண்ணி தீந்து போச்சு கிரைண்ட் Welcome பண்ணனும் back. போயிட்டு வரட்டா நாளைக்கு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் Sounds like மண்டே everyone's friends நாளைக்கு already. எல்லாரும் சேர்ந்து கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடிச்சிடுவேன் Dia's here too. You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? வாய்ப்பு இல்ல We பிரிமோஸ் haven't கிரைண்ட் seen him at பண்ணனும் all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. வேணா பபிட்ட உங்க ஐடி Guess he must கொடுங்க have gone off on கிரைண்ட் his பண்ணி own. வச்சிருவோம் நல்ல பையன் Did you find out anything useful? ஜஸ்ட் 22 விஸ் தான் இருக்கும் I see. அது விடுங்க பப்பி ரெண்டு So ஒரே someone நாள்ல used a kind of 30 விஸே incense to பண்ணுவான் lead the exiled scholars away from the village. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எவ்வளவு இருக்குதுன்னு சொல்லு ப்ரோ அதெல்லாம் இருக்கும் The தாராளமா resurrection of King Deshret? First I've heard of it. As far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as அது நீ you can இப்பதான் see, there பாக்குறியா aren't many scholars still studying around these parts. Not to mention making incense is a நான் உன்ன லைவ்ல labor-intensive process. பட்டினுக்கு You பதிலா won't see பப்பின்னு anybody கூப்பிட்டு in the இருந்தல அப்பே desert with இசாக்குன்னு the சொன்னல patience to make or sell something that அப்பே requires that kind of பண்ணிட்டேன் effort. It seems someone from beyond the wall. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? பிரைமோஸ் கிரைண்ட் If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team. So you get an. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? ஓ Well, வாய் I தெரி also like மைக்க to வாயில drink வச்சு at the பேசுறான் tavern, பல so I டைம் know a thing or சொல்லிருக்கேன் two about these radicals he mentioned. முழுங்குனேனா வச்சுக்க The leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. ரேவே வியூ இதுல ஈவென்ட்ல These guys have one thing in common, and that's being broke.
The rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. Way they see it, King Deshret's resurrection is their... Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Tia, you're amazing! Tia இருக்கல ஏண்டா தியா இருக்குடா பியா என்கிட்ட இருக்கு டைரக்டர் பப்பியா அபிஸ் முடிச்சு தர சொல்லுங்க போதும் பப்பி ஒன்னதான் லைவ்ல இருக்கேன் பார்த்தேன் No merc can afford to slack off on gathering intelligence. கம்னஸ் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க லைக் பண்ணாம லைக் பண்ணுங்க சேனல் புதுசானா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க Let's head out. முடிச்சிடலாம் bro அபிசல ஈஸி Now hold on, you're staying. Why? Aru village is not என்ன மாசமா சபிஸ் மாறுமா outsiders stand out. The desert is unforgiving. ஐயோ நான் போய் முடிக்கல Compared to you, 20 mercs days like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting I need to go around. ஏய் சரிங்க இது டப்புன்னு இப்ப பேசி முடிங்க அபிஸ் போய் பாப்போம். Traveler and Paimon will go to Caravan Reba. அது வந்து இல்ல 8 க்கு மேல 8 9 10 11 12 இந்த நாலு மாத்திரம் தான் வரும் உனக்கு மாறும். சண்டே சான் புரியல பப்பி நான் டிஎம் பண்ற ஐடியா யாரது இருங்க நாமளும் அபிஸ் போய் பார்ப்போம் எங்க அது இப்போ வாங்க சொல்லிதாங்க கொஞ்சம் சண்டை போடுவோம் ஆறாவதே நான் முடிக்காம இருக்கேன் ஆறாவதுல ரெண்டாவது சேம்பர் ஒழுங்காவே ஆடல ஐயோ இப்போ என்ன ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா மறுபடியும் வருமா அட இதுல இப்ப செட்டப் தாண்டா இப்ப இது சொல்லுங்கடா இது எனக்கு சொல்லுங்க பப்பி ப்ரோ அப்படியே ஐடியா என்ன பண்ணட்டும் ப்ரிமோஸ்க்கு ஓ ஒரே நிமிஷம் இரு ப்ரோ நான் வந்துட்டு இங்க ஒரு ரிவ்யூ இது பண்ணி நிக்கிறேன் வியூ மாத்திரம் முடிச்சிட்டு 1 2 3 நாலாவதா இன்னொரு கேரக்டர் இது எடுக்கிறது காயாவை எடுத்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப்புக்கு second half this and this போயிட்டு சும்மா சண்டை போடுவோம் எவ்வளோ சண்டை போகிறேன்னு பார்ப்போம் I'm going in! Overruled! Let's light it up! Oh, so sorry. Witness my rise. Transfixed. Nowhere to hide. Let's light it up! Dodge this! ஏய் இந்த பக்கம் அடிடா Teamwork is dreamwork! Cool it! Overruled. Everlasting as the moon. Let's light it up! Going in!
With sword comes shadow. Witness my rise. Everybody stand back. Incoming. Laid bare. Let's light it up. Nowhere to hide. This moment will be frozen in time. Speed of light. Adventure time. Teamwork is dreamwork. Overruled. Go on. Everlasting as the moon. Let's light it up. Don't blink. Transfixed. Speed of light. Hey, ஆமா ப்ரோ. I'm going in. Cut to the chase. Overruled. என்னால இந்த ஃபர்ஸ்ட் தான் இப்போ இவ்வளவு நேரம் பண்ணானா இப்போ பாருங்க செகண்ட் இப்போ எப்படி பண்றேன்னு மட்டும் பாருங்களேன். செகண்டை மட்டும் இப்போ வெடிக்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு நேரம் அடிச்சேன், செகண்டை மட்டும் நான் கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க. அதான் ஒரே ஒரு ஸ்லாட்டை வச்சுட்டேன், நல்லா முடியல. Bow your head. The tides beckon. Eat this. Odd reveal the Settle down. Oh my god. இது வரலன்னா எனக்கு டென்ஷன் ஆயிடும் ப்ரோ. let's shred, Darcy. Silence. Nice and spicy. By royal decree. Midnight. ஒரு நிமிஷம்டா, Gloria. ஒரு நிமிஷம்டா. Settle down. Lola, get them. ஒரே நிமிஷம், எனக்கு என்ன பெசரன்ஸ் கேட்காது. Be sanctified. அவர் இப்போ இன்வென்ட் இம்பார்ட்டடா இப்ப இருக்குறாரு. You're toast. Justice is blindsided. Check this out. That's the line. Need a surfboard? Bow your head. Settle down. எங்க ஓடி போயிட்டான்? என்ன ப்ரோ? சொல்லு ப்ரோ ஏதோ கெட்டாட சொல்லிக்காக ப்ரோ, எனக்கு என்னன்னு தெரியல வார்த்தைக்கு அர்த்தம். ஹலோ ஹலோ செகண்ட் ஹாஃப்ல சோலோ தெரியல, ஏதோ மேத்து மாதிரி கான் மாறுதுங்க. அப்படின்னா ஹலோ ப்ரோ, இவன் தான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் ரொம்ப நேரம். இல்ல ப்ரோ, அவதான் சொன்னாங்க, பாவேஷ் சொன்னா, ஏதோ ஒன்று சொன்னா, ரவி கூட சொன்னா. என்னடா வளர்றீங்க, என்னடா வளர்றீங்க? ஏதோ மேத்து மாதிரி கான் மாறுதுங்க சொல்ல சொன்னாங்க உங்ககிட்ட. யாரு? பாவேஷும் ரவி. எங்க அந்த பையனாடா மேல. ஏய்
என்னடா தெரியல என்ன தெரியல என்ன ஹிந்தி அதான் கீழே போய் நாடி பிராட் போய் டெஸ்ட் பண்ணிப்பேன். இந்த மேல ஒரே கூத்தா போகுது சார். போங்க போங்க. ஹாய் கார்த்தி, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லாங் டைம் நோ see. வாங்க வாங்க வாங்க. Transfixed. Don't blink. Dodge this. This is where you fall. Overrule. Freeze. Don't get frostbite. Speed of light. With sword from shadow. Off we go. Everybody stand back. Transfixed. Cool it. Witness my rise. ஒரே நிமிஷம், மறுபடியும் ஃபைட்ல இருக்கேன், என்னால எதுவும் பேச முடியல. Nowhere to hide. யாரு வந்தது? Pitiful. This one will be frozen. This is where you fall. Transfixed. Everybody stand back. Don't blink. Got lucky that time. Freeze. Ah! Overrule. Cool it. Cut to the chase. ஒரே நிமிஷம், சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? நாண்டி ப்ரோ நல்லா தான் இருக்கேன். Everlasting as the moon. Laid bare. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Freeze. Transfixed. I'm going in. Don't get frostbite. The heart. ஆர்லிக்குள்ள சுத்துருச்சு. தோலி முடிஞ்சு. யார் யாரா வந்துட்டு சாம் ப்ரோவா? என்ன ஆச்சு? யாராவது கூப்பிட்டாங்க? யாரெல்லாம் வந்துட்டு போல, நான் மட்டும் தான் வந்தேன். இல்ல, நிறைய பேர் டொடக்குனுச்சு. த கிரே எனக்கு வேற வேலை பழப்பம் இல்லை. என்னாச்சு ப்ரோ? என்ன வந்து சொல்லிட்டு போனோம், கிறுக்கேன் ஹிந்தியில தான் வந்து சொல்லிட்டு போகுதுங்க. அப்புறமா வந்து கூகுள் பண்ணி பாரு தெரியும். கெட்டாத திட்டிட்டு போனுங்க. அதுதான் என்ன தெரியும் எனக்கு. ப்ரோ நாண்டி ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன். என்ன சாப்பிட்டீங்க? தோசை தான் சாப்பிட்டேன். என்ன பிரியாணியா தருவாங்க நைட்டு? ஓகே, ஆர்லிக்கு நம்ம ரெடி பண்ணா மட்டும்தான். ஏய் இரு, இப்ப பப்பி ஆர்லிக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் எங்க கிடைக்கும்? அத சொல்லவே இல்லை. ஆர்லாக்கினோக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் அதே தான். மாருசாஷி யூஸ் பண்ணல, இல்லை கட்டி வேற எது மேலே இருக்கு பாரு புதுசா. இதில் அதுலேயே வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு இது அதோட இடத்துலேயே வந்துட்டு ஒரு டொமைன் இருக்கும் பாரு. எனக்கு கூட தான். எனக்கு கூட தான் பிரியாணி சாப்பிடு. ஹாய் பப்பி ப்ரோ. Baby bro is dead bro. Rest in peace baby. Say everyone please rest in peace baby.
இல்ல எங்கேயோ பாப்பனே ஆர்டிஃபேக்ட்டை ஆன் ட்ரைனிங் நினைக்கிறேன். என்சாண்ட் ஆர்டிஃபேக்ட். இதோட ஆர்டிஃபேக்ட்ல எங்கடா எடுக்கணும்னு நான் கேக்குறேன்டா பப்பி. பப்பி ப்ரோ மேப் அம்த்தேன். அந்த டொமைன். அதான் டொமைன் இருக்கு. வா போலாமா? போலாம். வா. ஒரே நிமிஷம் இது முடிஞ்சிச்சு. ரேவர் கட் சீன் முடிஞ்சோடனே வந்துடுறேன். நீ பேசுங்க வந்து ப்ரோ. அபிஷ முடிச்சிட்டியா? ஏதாவது பேசுங்க ப்ரோவா. அபிஷ அதெல்லாம் முடிக்க முடியலடா. அடி விழுகுதுடா. அதுக்கு தான்டா எனக்கு அபிஷ முடிக்கணும்னா இன்னொன்னு ஸ்ட்ராங்கா வேணும்ல. நானும் வர வாங்க. இப்ப என்னால நோலட்டை வச்சு சிங்கிள் ஹேண்டடா அடிக்க முடியுது. ஓகேவா? ஆனா ஆர்லிக்வினா இன்னும் ஆர்டிஃபெக்ட் எதுவும் டேமேஜ் அவ்வளோ கொடுக்கல. இல்லை 200 300 தான் 400 500 தானே கொடுக்குது. அதுக்கு கூட மெல்ட் நீ சொன்ன மாதிரி காயா யூஸ் பண்ணால் மெல்ட் ஆகுது. ஓகேவா? ஆனால் ஆர்டிஃபேக்ட் அதுக்கு கொஞ்சமாச்சும் ஏதோ ஒன்று ஒரு லெவலுக்கு போட்டால் ஒரு 2000 வர மாதிரி நோலட் மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா அப்போ ஈஸி தானே எனக்கு. அதுக்கு வா இவரு வராரு பெர்சி. நான் அந்த இதுக்குள்ள போயிட்டு அந்த இடத்துல அந்த எங்க அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் இருங்க. என்னடி வந்துச்சு இரு ப்ரோ. நான் போயிட்டு டோர் லாக் பண்ணிட்டேன். ஓகே நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கொடுப்பன இல்ல. இது எதுக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இங்க இன்னைக்கு நம்மளுக்கு நேத்து இந்த கேரக்டர் எடுத்து நினைக்கிறேன். இல்லை நேத்து இந்த கேரக்டர் எடுக்கல. நேத்து ஆக்சுவலி எல்லா அந்த 4 ஸ்டார் கேரக்டர் இல்லை டே இன்னைக்கு ஒரு 4 ஸ்டார் கேரக்டர் கிடைச்சதுடா. எந்த 4 ஸ்டார் பேரு? என்னோட ஆளோட தம்பியா தங்கச்சியோ? தம்பி தம்பி தம்பி. ஆளோட தம்பியா? பேரு CHONGUYON. ஓ சாங்யூனா? சாஜோன். அவன் நல்லா இருக்குமாடா? சாங்யூன் கூட சம்பவம் ப்ரோ. அவனை நோலட் அவனை இஸ் ரியலி குட். அவனை ஆர்லிக்வினாக்கு பண்ண முடியுமா மெல்ட்டிங்கு? ஆர்லிக்வினாக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஆர்லிக்வினாக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஆக்சுவலி நீ வந்துட்டு சாங்யூன் வந்துட்டு அட்டாக் யூஸ் பண்ணனா அதோட சர்க்கிள்குள்ளே வந்துட்டு ஃபுல்லாக எல்லாமே வந்துட்டு இதாக மாறிடும். ஐஸ் அட்டாக்காக மாறிடும். ஓகே. அது வந்துட்டு எதுக்கு பெஸ்ட்டுனா யூலாக்கு பெஸ்ட்டு. யூலாவா? யார் இது? அவர் திருப்பாப்பார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதை வந்துட்டு நான் 3 தடவை ட்ரை பண்ண 3 இருங்க இருங்க பெருசி இருங்க நாங்கள் போய் அன்லாக் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் வாங்க. அது கூட போகலாம். அவரு வந்து அன்லாக் பண்ணலாம். அப்படியா? ஒரே நிமிஷம் வந்துட்டேன். நேவிகேட் பண்ணி அங்கே போ. நேவிகேட் கூட அங்கே வெளியே தான் இருக்காது. நேவிகேட் கொடுத்து போ. இருடா டெலஃபோன் கொடுத்துட்டேன்டா. வாங்க வாங்க வாங்க. விசி வந்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். லைவ் பார்த்து பார்த்து நீங்கள் ஆடுவீங்க. அது ஒன்று பார்த்துக்குங்க. ஓகே. அவர் விசில தான்ப்பா இருக்கிறாரு. அவர் விசில இல்லடா மெண்டல். வெளியே போயிட்டாரு. யாரு? பெர்சி. பெர்சி. நான் வந்துட்டு ஈஸுமியோட அக்கௌண்ட்டில் வரேன். நான் ப்ரோ உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வரட்டா ப்ரோ? நானும் வரேன். ஈஸிமி கேட்குறேன். நீ அக்கௌண்ட்டில் வரவான்னு கேட்குறேன். நீங்களும் வா ப்ரோ. நீ அக்கௌண்ட்டில் வா ப்ரோ. வாங்க அங்கே போவோம். அவரே வரட்டும். அவரே வரட்டே மனசு கஷ்டமாக இருக்கியா? வாயா வாயா ஃபுல்லாக பேச. நீ வா ப்ரோ. ஈஸுமி நீ வா சேர்ந்தாரலாம். நான் உனக்கு வந்துட்டு நான் அப்புறமா வந்துட்டு உனக்கு வேணும்னா பிஸ் பண்ணலாம். இல்லை ப்ரோ வா ப்ரோ. நீ வா ப்ரோ. இப்போ தான் வா ப்ரோ. உன் அக்கௌண்ட்லேயே வா ப்ரோ. நான் இன்னும் லாகின் பண்ணல உங்கள் அக்கௌண்ட்டு. உங்கள் அக்கௌண்ட் லாகின் ப்ரோ. கேம் ரிலீஸ் ஆன அப்போ ஒரு டைம் ஆடினேன். அதுக்கப்புறம் டிலீட் பண்ணிட்டேன் அக்கௌண்ட்லேயே. இல்லை ரெஜிஸ்டர் ஆன போச்சு பாரு ப்ரோ. அப்போதான் நான் ஆடினுக்கிறேன் ப்ரோ. அவர் ரிலீஸ் பண்ணி வச்சு ஆடினுக்கிறேன் ப்ரோ. ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ரிலீஸ் ஆகட்டும்னு. ரிலீஸ் ஆகிட்டு கரெக்டாக ஒரு 2 months அப்புறமா தான் டவுன்லோடே பண்ணேன். ஆனால் ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டு அன்றைக்கி ஆன்லாக் பண்ணேன். அப்புறமா வந்துட்டு சரி வேணாம் வேறு கேம் போகலான்னு பப்ஜி ஆடி இருந்தப்போ அந்த டைமில் ஜாஸ்தி. இப்போ வரவான்னு கேட்குறாரு ஈஸுமி.
யோ வா ப்ரோ இப்பதான் வா ப்ரோ அதான் ப்ரோ சொல்லியிருக்கிறேன் நானு உன் அக்கௌண்ட்லயே வா ப்ரோ ஏங்க பெர்சி கூட ஃபுல்லா ப்ரோ பிளேயர் தான். பெர்சிலாம் அது ஒன்ன மாதிரியே தான் நினைக்கிறேன் அவரு. நான் இன்னைக்கே பார்த்தேன் அவரோட ஃபுல்லா வேல் அக்கௌண்ட் மாதிரி வச்சுக்கிறாரு. வா பேட்டில் பாஸ் எல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. பேட்டில் பாஸ்லாம் வாங்கியிருக்காரா? இப்ப ஒண்ணு ஈஸிமில யார் இருக்கா, பப்பில யார் இருக்கா? ஈஸிமி பப்பில பப்பி. நான் இன்னும் அன்லாக் லாகின் பண்ணல அவரு. அங்க ப்ரோ வெல்கம். பெர்சி மேல ஒரு கேங் இருக்கு, கீழே ஒரு கேங் இருக்கு. மேல வேலோ கேங், கீழே ஜென்சன் கேங். ஆனா என்ன மட்டும் ஜென்சன் எடுத்துக்கலாம். இல்ல புரியல. ப்ரோ நீ இல்ல சாம் ப்ரோ எனக்கு புரியல. மறுக்கா சொல்லுங்க. என்ன மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். சரி இதோட ஆர்டிஃபேக்ட் எப்படிடா லிவி பப்பி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன். அன்னைக்கு நோலெட்டுக்கு ஹைட்ரோ இது சொன்னேன். இதுக்கானது எப்படி கிரிட்டா? பைரோ. ஓகே போலாமா? அட்டாக் கிரிட் மீன் கிரிட் டேமேஜ் வந்து கிரிட் ரேட் 20 இருந்தே இருக்கும் எல்லாத்தையும். போலாமா? இது நீ பைரோ இருந்தா கூட கீழ வந்து கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட் இருந்தே இருக்கும். அட்டாக் இப்படி ஏத்துனது. ரெக்கமெண்டட் எலிமெண்ட் என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க? இன்னும் தேவையில்லையா வாட்டர்? நாம எப்பயும் போல எங்க இதான் நம்மளுக்கு கரெக்ட். வாட்டருமே தேவையில்லையாடா? அட பாவிகளா. நீ அதே எடுத்துக்கோ ப்ரோ. நியூலேட் எடுத்துங்க வா. நோலெட்டேவா? ஓகே நான் என்ன ஹீல் போலாமா? ரெடியா? உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஹீல் வேணும்னா டேய் நீ அடிச்சு டப்புன்னு முடிடா. எப்படிக்கு 5 டப்புன்னு 5 முடிக்கலாம்டா. ஏன்டா இப்படி பண்ற? நீ ஒவ்வொரு டைமும் இப்படி பண்றேன்ட்டு. இல்ல ப்ரோ ஈஸியா இருக்கும். நான் வந்து உங்களுக்கு ஹீல் கொடுத்தேன். டேய் ஏய் ஃபுரினா ஆடக்கூடாது. இது நான் ஹீல் பண்ணோம். போலாமா? போலாம். 2 மாமியை வச்சு ஆட போறோம். ஒரு ஃபாதர், ஒன்று மாமி, இன்னொன்று காட் ஃபாதர், இன்னொன்று குழந்தை. காட் ஃபாதர் நான் தான்டா. வர்றா காட் ஃபாதர் பொறுமையாக நடந்தவங்க ப்ளீஸ். ஒரே நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு லைவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இங்க ஒரு குழந்தை பின்னாடி இருக்கு. 2 ஃபாதர் மாமி பக்கத்துல ப்ரோ பக்கத்துல ரொம்ப பக்கத்துல நிக்க கூடாது. மேடம் கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க. ஏய் ஃபுரினா பின்னாடி வா. போலா. புரியா ரோபோட் மாதிரி அங்க நீங்க நவருது. ஓ ஒரே அடியில க்ளோஸ் பண்ணிட்டான்டா. சீரியஸ்லி நீங்களாம் மனுஷனுங்களே இல்லை தெரியுமா? கொடூரமா அடிக்கிறீங்களா? இல்லை கிருட்டு என்ன அப்புறம் மதிக்கிறானுங்க.
Cryodynamisy. Grizzly artifact. வேணாம் நெக்ஸ்ட் போ. HP செகண்ட் இது காமி. இது HP தான் வரும். அப்போ வேணாம் இது ரெண்டுமே நாட் தட் குட். ரெண்டுமே வேஸ்ட். கேன்சல் பண்ணு. அப்படியே சேலஞ்ச் கொடு. சேலஞ்ச் ஆக்கு. கண்டினியூ சேலஞ்ச். ஆமா போன டைம் வெளில போயிட்டீங்களா? அதனால தான் இதுக்கு கவுண்டும் இல்லையா? ஏண்டா? ஆமா. மறுபடி பொறுமை அப்படி அப்படி ஏய் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர்லிக்கு எங்க நிக்குது அதே பொசிஷன்ல போய் நில்லு. ரெடியா கைஸ்? ஏலே ஐயோ ப்ரோ ஏய் நில்லுங்கடா. அடே சோதிக்காதீங்கடா. போகையா நீங்களே உங்களது சாவடிக்கிறீங்க. அம்மா வாயிலே சாத்திருப்பான். குரங்கு வீட்டுக்குள்ள விட்டு போய் பறந்து வருது. டிஃபெண்டா பாரு வேணாம் டிஃபென்ஸ் வேணாம். வர்ஸ்ட் HP வர்ஸ்ட் ரெண்டுமே வர்ஸ்ட் ஆஃப் தி வர்ஸ்ட். எவ்வளோ டைம்டா இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப ஆர்டிஃபேக்ட்டுக்கு? நானே ஒரு மாசம் பண்ணிருக்கேன் அந்த மாதிரி. ஒரு மாசம். என்னது ஒரு மாசமா? 6 மாசம் ஆயிக்குது. 6 மாசம்ல ஆயிருக்கு எனக்கு. ஆண்டவரே இப்பயே கிடைக்கணும். ஆங்கய்யா இன்னும் நவர மாட்டேங்கிறீங்க யாரும். ஏய் என்ன ஏன்ட்டே வரானுங்க? அதுக்கு காரணம் யாரு? நான் தான். சொல்ல ப்ரோ இன்னும் ஃபாஸ்ட் டைம் நான் முடிக்கிட்டேன். HP தாண்டா கிடைக்குது ஒண்ணு. இது பார் HP தானா அது. HP தானா விட்டுரு. முலானி குடிச்சுக்கலாம். அது முலானி கூடாது. வேணாம் ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் தான். லிவ் தி டொமைன் பண்ணலாம். கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு மறுபடி வந்தா இப்படி தான் தெரியுது. மானம் கிட்டது. அடடடடடா இங்க அந்த இன்னொரு யார்கிட்ட ஜாங்லி இருக்கா இல்ல கட்டி. ஏய் இங்க பாரு அப்படியே யாரும் அசையாதீங்க. அது யாருமே அசையாதீங்க. கீபோர்டை நவுத்தாதீங்க ப்ளீஸ். அசைய கூட அசையாதீங்க. லைவ்ல போய் ஒரு நிமிஷம் பாருங்களேன். எண்ட்ல அதே தான் போக்கு. இல்லடா உங்க பொசிஷன்ல இருந்து உங்க பொசிஷன்ல டேய் இந்த முடியெல்லாம் இப்படி பண்ணினா முடிய தண்ணி ஊத்தி அமுச்சு விட்டுருவேன். எல்லாரும் அப்படியே இருங்க போட்டோ பிடிக்கிறேன்.
நீ பைக்ல உட்கார இருடா நீ பைக்ல விட்டுடா. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. நான் எதுமே பண்ண I மாட்டேனே. will continue to take pride in fulfilling my duties. ஆமா பைக் உனக்குள்ள போயிடுச்சு. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. வாங்க போவோம். நிறைய போட்டோ பிடிச்சாச்சு. எல்லாருக்கும் வந்து நான் இதில் டிஸ்கார்டில் ஷேர் பண்ணிடுறேன். ப்ரோ நீ வந்துட்டு இது எத்தனா ப்ரோ பர்சி ப்ரோ உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் ஜியோ கேரக்டர் இருக்கா? லைக் நாவியா ஜாங்லி எதாக இருந்தாலும் ஃபைன். ஜாங்லி எத்தனவா ப்ரோ நீ? Melusines are beautiful creatures. பர்சி ப்ரோ உங்ககிட்ட வேற ஏதாச்சும் டிபிஎஸ்? Be sure to befriend them. அவர் ஜாங்லி எடுத்துட்டாரா? Them no harm. ஓகே அவர் எடுத்துட்டாரு. இசுமி உங்ககிட்ட வேற ஏதாச்சும் டிபிஎஸ் எத்தனவா? நாவியா எத்தனவா? நீ நாவியா எத்தனவா? இப்போ அவரை ஹீல் பண்ணுங்க. எல்லாரும் ஹீல் ஆகும். C2 ப்ரோ ஜாங்லி எப்படிடா C2 கண்டுபிடிப்ப? கேக்குறேன் நான் C2 வான்னு. C0 பரவாயில்லை விடு ப்ரோ. எவ்வளோ ப்ரோ 50 ஹெச்பியா 50 ஹெச்பியா இல்லை 40 ஹெச்பி? Oh my god, in the 55 bro. HP build. Full HP build. Bopar na varam par eduthu varam. Where is my another DPS? Kamigira DPS na nani. ஐயோ வேற சும்மா நசனசன்ட் ஆடுறா கேம். இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஈஸி ப்ரோ நீ வந்து இது எத்தனை ரைடன் எத்தனை? சாம்பர் ஏதோ சொன்னீங்க என்னது? இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ப்ரோ. ஃப்ளெக்ஸ் பண்றானே. Instead of confining அம்மா themselves ப்ரோ to ஃப்ளெக்ஸ் the பண்றான் heavens, ப்ரோ. அவன் இதெல்லாம் தான் ப்ரோ ஃப்ளெக்ஸ் பண்ண தெரியும். their horizons in the world below. ஆனா இவன் இதுல ஆர்ட்டிஃபேக்ட் எல்லாமே வச்சிருப்பான். எல்லாமே தெரியுது ப்ரோ பப்பிக்கு இதுல. பப்பி இதுல ப்ரோ. சரி போ. உங்களே தனலட்சுமி பின்னாடி இருக்கு. ஆமா எல்லா கேரக்டரும் எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர். வாங்க போலாம். ஒரே நிமிஷம் வரேன். நான் வந்து ஷீல்ட்ஸ் வடிக்கணும் ப்ரோ. ஜாங்லி ப்ரோ உன்னோட வேலை. லவ்லி எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துக்கு கூட்டிட்டு வாங்க. செப்பரேட் பண்ண கூட்டிட்டு போக கூடாது. Illusion shattered. Shield. Shine down. My guy, Humbly. There is no escape. ஆனா உங்கள மாதிரி கொடூரமான ஆட்கள் பவர் ஆஃப் ப்ரோ இதெல்லாம் வந்து ரியாக்ஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். இதெல்லாம் வந்து கத்துக்கிறது தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இது வந்து எலிமெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ். I have to say my எந்தெந்த கேரக்டர் எதை யூஸ் பண்ணா எப்படி முடிக்கலாம்னு ஈஸியா தெரியும். டிஃபெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் இதுல வந்து மேல கிரிட் ரேட் இல்ல கிரிட் டேமேஜ் வரணும் உனக்கு. இங்கயா? அதுல கிரிட் டேமேஜ் மைனா இதுல இல்ல பின்னாடி வாவே அந்த மாஸ்க் மாதிரி இருக்குது பாரு. பின்னாடி வா. மாஸ்க் தெரியுது. மாஸ்க் இது. அதுல அதே இதுல வந்து உனக்கு மேல கிரிட் டேமேஜ் வந்து கீழ கிரிட் ரேட் வந்துச்சுனா பெஸ்ட். எங்க ஒருத்தர் வெளியே போயிட்டாரு. ஸ்டார்ட் பண்ணு. நான் இது எடுத்துக்கிறேன்.
இருடா அவங்க ரெண்டு பேரும் வரலடா. இல்ல நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு, நான் வந்து அவங்க என்ன பத்தி பேசுறேன். எல்லாம் ஒரு பக்கம் ரைடன் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச கண்ணு தெரிஞ்சு 70k 80k அது ரியாக்ஷன் ரைடன் ரியாக்ஷன் இஸ் இதுவும் வேஸ்ட். நான் ஒத்துக்கறேன். வேஸ்ட் தான். இதுவும் வேஸ்ட் தான் ப்ரோ. அந்த 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 ஆர்ட்டிஃபேக்ட் போவாத நீ. அந்த ஆர்ட்டிஃபேக்ட்டே வேணாம் உனக்கு. இதுல கூட பாரு, இதெல்லாம் கூட ஏதோ ஒரு அந்த 4 ஸ்டார் கேரக்டருக்கு கூட இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் தானே எலக்ட்ரோக்கு. இல்ல 4 ஸ்டார் கூட நீ 5 ஸ்டார் தான் கொடுக்கணுமா இருக்கும். லீவ் பண்ணு, திருப்பி போய் இது பண்ணிட்டு வா, கண்டென்ஸ் ரீசன் பண்ணிட்டு வா. போ 5 கண்டென்ஸ் ரீசன். இதுக்கு வேற தட்டி வரானுங்களே. இப்படி சான்ஸே போல் எப்பா போட்டேன். வை ஜாங்கிலியன் நோலட் கிசிங் வாட். அது அப்படிதான் ப்ரோ, ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இச்சி கூடுன்ற மாதிரி. எங்கடா ஃபர்ஸ்ட் போய் நீ கிறிஸ்டல்ஸ் புடிச்சி. கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கா உங்ககிட்ட? கார்ல போய் பாப்போம். லேட் ஆகுது லோட் ஆக. 4 பேர் 4 பேர் இருக்கோம்ல உள்ள. இதர வா ப்ரோ, பெரிய ப்ரோ, இந்த தடவை நீ வந்து டிபிஎஸ் ஆடுற, நான் உனக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் இல்லை வந்துட்டு நம்ம இவர் பண்ணுவார், ஈஸும் ஈவெண்ட் டிபிஎஸ் பண்ணுவார், நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்குறோம். அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் எல்லாருமே டிபிஎஸ் பண்ணுங்க, நான் ஒருத்தனே சப்போர்ட் கொடுக்குறேன். ஆமாம் ப்ரோ, நான் சப்போர்ட் நல்லா கொடுப்பேன். என்கிட்ட சப்போர்ட் கேரக்டர் இருக்கு. சப்போர்ட் கேரக்டரில் எது சொல்லி பார்க்கலாம். என்கிட்ட இருக்கிறது ரைடன், நஹீதா, தென் வாட் எல்ஸ், இன்யானு. ஆர்ட்டிஃபேக்ட்ல கிராஃப்ட் பண்ண முடியாதாடா? பென்னட் இருக்குது பெஸ்ட். ஏண்டா இதுல வந்து பண்ண முடியாது. ரைட்ல போ இன்னும் மேல இருக்குது. ரைட்ல மேல ரைட். கீழே போ ஃபுல் கீழே போ. அங்க ரைட்ல அந்த ஸ்க்ரோல் பார் எடுத்து போறது. இல்ல இன்னும் வரல, இது விடல, இன்னும் வரல. எப்படி கண்டுபிடிச்ச? அந்த ஆர்ட்டிஃபேக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ் கூட அது நைஃபம்ஸ் ட்ரீம் இருக்கு பாரு. லாஸ்ட் ஃபோர்த் லாஸ்ட்ல இருந்து 4 தெரியுது. பண்ணி பாரு. இதுதான் வந்துட்டு இது சுமெருக்கு வந்து நினைக்கிறேன் இது லாஸ்டா. அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த இது கீழே இருக்கு பாரு ஆர்ட்டிஃபேக்ட் மாரு சசி, அப்புறமா கோல்டன் ட்ரூப் ஒன்று. மாரு சசி கோல்டன் ட்ரூப் வந்துட்டு அதுதான் ஃபவுண்டைன் 2. அதுக்கப்புறமா வந்திருந்தா இது. அதுக்கப்புறமா வந்திருந்தா நம்ம இந்த வாட் இஸ் தட் கால்டு ரீபேக்விட்டா நினைக்கிறேன். அதுதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ரீபேக்விட் வந்துட்டு இது தானே அது. இது ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் வித்ரட். இதுல என்ன புக்கு? அது ஒவ்வொன்னு கிராஃப்ட் தெரியும். இது பண்றது லெவல் டேலண்ட் யூஸ் பண்றது. தெரியுது. கிறிஸ்டல் இல்ல உன்கிட்ட இன்னும். கிறிஸ்டல்ல போய் புடிவா ஃபர்ஸ்ட். உன்கிட்ட என்ன தெரியுமா கிறிஸ்டல்? அது 5 போட்டேன், 5 செஞ்சிட்டேன்டா. செஞ்சிட்டியா? சரி வா. இரு வரேன். 6 செய்யலாம். ஜிலோனி இல்ல ப்ரோ என்கிட்ட. அவன்கிட்ட காஸ்வா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஜிலோனி. சாஸ்கா தான் இருக்கு அவன்கிட்ட. சாஸ்கா பண்ணிட்டு அது டிபிஎஸ் ப்ரோ. பலமா நீ கூட டிபிஎஸ் விட்டு எல்லாமே டிபிஎஸ் கொடுக்குற. ஒரு ஜிலோனி மாத்திரம் தான் அவன் சப்போர்ட் கொடுக்குறான்.
ஜிலோ நீ வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணலன்னா ஆனா எல்லாரும் எனக்குமே எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 3 இதுமே ஸ்பின் பண்ணது டிபிஎஸ் மட்டும் தான் ஸ்பின் பண்ணிருக்கேன். ஃபோரி நோலட், ஆர்லிக்வினா, முலானி. நல்லா யோசிச்சு பாரு. இந்த மூணுமே இதுதான். ஏய் பெரிய ப்ரோ நீ வந்து இதே எத்தனை ப்ரோ உன்னோட டிபிஎஸ்? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share memory? Ben 10. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper support and best I'd be support happy to teach Bennett you. தான். என்னோட காஸ்வாவோட டபுள் சப்போர்ட். ரெடியா ப்ரோ? If you'd like to see Leo C6 ப்ரோ பென்னெட் இருந்து. I have a few. நான் C5 தான் பண்ணி வச்சிக்கிறேன். C6 பண்ணல. ஏன்னா C15 வரலும் போய் சேர்ந்து பென்னெட். இருக்குல்லே the god character is Bennett. படிங்க ப்ரோ எல்லா டேமேஜ் பயங்கரமா போகும். சும்மா போகுதுன்னு 11k எல்லாம் போட்டு பார்த்தேன் ப்ரோ வந்து. சப்போர்ட் எல்லாம் Bow your head. Buddy bro, buddy. Did you run support? சொல்ற ஆளுக்கு இல்ல. No one said anything. Oh, on the 11k 12k 15k. ஒரே நிமிஷம் இது என்னன்னு பாறா? அது ஒண்ணு இல்ல கண்டென்சேஷன் யூஸ் பண்ணு. அது எதுக்கு இப்ப காட்டுச்சு 0 இருக்குல உன்கிட்ட தான் ரிசன் 0 ஆயிடுச்சுல 200 இருந்து. அட்டாக் பேஸ்ட் crit rate 3.9. வாவ் ஏய் பெஸ்டியா யோ அது எர்ம அட்டாக் வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு போயிடுக்குது. அது லாக் பண்ணிட்டேன். காப்லெட் அது சான்ஸ்ல தான் உனக்கு பயிர் இது வேணும். நெக்ஸ்ட் போ வெயிட்டிங் ஈகர்லி வெயிட்டிங். சீ வேஸ்ட் 2 நெக்ஸ்ட் போ ப்ரோ அட்டாக் இது வேஸ்ட். நெக்ஸ்ட் அவ்வளவுதான்டா அட்டாக் வேஸ்ட். இதுல வந்து பைரோ கேட்ச்னா பயங்கரமா இருந்திருக்கும். சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்களா கேரக்டர்ஸ் யாராச்சும்? இல்ல நோ சேஞ்சஸ். சரி ஸ்டார்ட் பண்ணு. ரெண்டு பேருமே டிபிஎஸ் செட் பண்ணிருக்காங்க. நான் ஒருத்தன் தான் மூணு பேருமே டிபிஎஸ். நான் ஒருத்தன் தான் சப்போர்ட்டிங். ஐயோ உன் பெரிய சப்போர்ட் வாடாடி நாவியா. சரி நீ அடி. சரி நான் வந்து சப்போர்ட் கொடுக்காம அடி. நீ என்ன பண்றேன்னு பார்க்கலாம். உன்னை கொன்றுவேன். எவ்வளவு வரும் பாரு டேமேஜ். அரங்க 10k ஒன்னு செத்தே போச்சு சீக்கிரம். This is a power of Bennett. Witness my இந்த டைம் தான் சீக்கிரமா முடிஞ்சு. நாவி அதெல்லாம் அம்மா பயங்கரமா அடிச்சுங்க. ஃபயர் ஐட்ரோ நாவியா ட்ரை பண்ண. ஆனா லாக் பண்ணி வச்சுப்பேன்.
பைரோ அப்படியே லாக் பண்ணாத, அப்படியே லாக் பண்ணு. That's the one you want. இல்ல அந்த இந்த ஹைட்ராத்துக்கு வேற எதுக்குமே போட முடியாதா? எனக்கு அதான் கேள்வி. முலானி கொடுக்கலாம். ஆனா முலானிக்கு வேற ஆர்டிஃபேக்ட் செட் வேணும். இல்லடா முலானிக்குன்னு இல்ல 4 ஸ்டார் கேரக்டர் கூட கொடுக்கலாம்ல ஹைட்ரோ. கொடுக்கலாம். அதான் கேக்குறேன். ஆமா ப்ரோ, நான் இருக்கிற விடு ப்ரோ சப்போர்ட். எப்படா கேரட் அங்கே போயிட்டு ரெசைன் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு தான்டா இப்போ கிடைக்கிது 2 டைம் 2 நல்லதாக கிடச்சிருக்கு. நாவியா முடியாமா நாவியாக்கு தான் கொஞ்சம் பிங்கு. இல்லை ப்ரோ, ஆனால் நானும் நாவியாக்கு ட்ரை பண்ண நாவியாக்கெலாம் நான் ட்ரை கூட பண்ணலடா. அப்போ நான் அப்போ ஒழுங்காக கூட விளாட தெரியல. ஏய் ஆனா இப்பதான்டா சீக்கிரம் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் 1 minute 8 seconds லாஸ்ட்ல வந்து 1 minute 6 second. நானும் ஒன்னு அப்ளை பண்ணேன் ப்ரோ 1 minute 6 second நாடி போறோம். நல்லதா கிடைக்கும். நாளைக்கு நேத்து வந்தப்ப வந்து HP வேஸ்ட். கிரிட் டேமேஜ் 6.1 இருக்குது. HP இது ஃப்ளவர். இதுல கிரிட் டேமேஜ் கிரிட் ரேட் ரெண்டுமே இருக்கணும். சரி எதுக்கு லாக் பண்ணிக்கோ. இது அட்டாக் % இருக்குல்ல. எலமெண்ட் மாஸ்டரா பரவாயில்ல வெச்சுக்கோ. எலிமெண்ட் மாஸ்டர் தேவைப்படும். நீ வந்துட்டு தனலட்சுமி எடுத்தனா தனலட்சுமி கொடுக்கலாம். நீங்க அப்படி வர்றீங்களா? நான் தனலட்சுமிக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலி நீ இது கொடுக்கணுமா இருக்கும். எலக்ட்ரோடு செப்பரேட்டாக அது இருந்து செப்பரேட்டாக ஆர்டிஃபேக்ட். ஆனால் நீ வந்துட்டு இது கொடுக்கலாம். ஆஃப் செட்டாக கொடுக்கலாம். ஸ்டார்டிங்ல கொடுக்கலாம்ல அவளை எடுத்த உடனேயும். அதுக்கு நான் கிரைண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்போ யூஸ் ஆகும்ல. அதான் மேட்ரு. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஏதோ அவர் வரட்டும். பண்ணிட்டாரு நீ தான் Witness my transfixed. Hey there. ஃபாஸ்டா முடிஞ்சிருச்சு. செகண்ட் ஃபாஸ்டா முடிஞ்சு. அட்டாக் 47 எலமெண்ட் மாஸ்டர் கிரிட் ரேட். இது பார்க்கலாம். இது லாக் பண்ணு. கிரிட் டேமேஜ் வந்துச்சுனா இது வந்து கொடுத்துருங்க. கிரிட் அட்டாக் கிரிட் ரேட். மாஸ்க் பர்றா. இது அட்டாக் கிரிட் ரேட் வேணா. மேல வந்து உனக்கு கிரிட் டேமேஜ் வேணும். பரவாயில்ல. இந்த 5 ஸ்பின் பண்ணதில் கடைசியில் ஏதோ உருப்படியான ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே தண்டம். இந்த 5 வேணால் கொஞ்சம் உருப்படி. ஒரே நிமிஷம். நான்லாம் வந்துட்டு மாத கணக்கில் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். யோசிச்சு பாரு. என்னோட ஷாவுக்கெல்லாம் நான் மாத கணக்கில் கிரைண்ட் பண்ணேன். அன்றைக்கி பார்த்தியே ஷாவு என்னாயா இது எத்தனை வந்து ஆடுறேன். அந்த டேமேஜ் உங்கள் பார்த்ததில்ல. ஒரே நிமிஷம் நீங்கள் ஆடுங்க. நான் இந்த பக்கம் நின்றுருக்கேன். அது என்னை அடிச்சதுன்னா உங்களை தான் அடிப்பேன். இசுமி ப்ரோ இங்கே வா. இங்கே வா. இங்கே வா. இங்கே வாயா இசுமி. கம் ஹியர்.
Teamwork is dreamwork. Let the might be humble. Transcendent time. டேய் வாங்க வாங்க வாங்க. என்னத்துக்கு நீங்க டென்ஷன் எடுக்கிறீங்க? வந்துட்டேன். சீரியஸ்லி பயங்கரமா இருக்குது. லாஸ்ட் எனக்கு உங்க தமிழ் பிடிக்கும். கார்த்திக் ராஜு. கார்த்திக் ராஜு வந்துட்டு கார்த்திக் தானே ப்ரோ? கார்த்திக் ஐயா எங்க பேசலாம்? நம்ம கார்த்திக் தானே. இல்ல சாட் இப்பதான் படிக்கிறேன் நான். ஹாய் பப்பி ப்ரோ. பப்பி ப்ரோ எனக்கு உங்க தமிழ் பிடிக்கும். கூட கிரவுண்ட் என்ன பாரு? கிரவுண்ட்லெஸ் கிரவுண்ட். ஹெச்பி டா. காமி ப்ரோ நான் பார்க்கல. கிரிட் டேமேஜ் அட்டாக் கீழ இருக்குது அதெல்லாம். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஹெச்பி வெஸ்ட். ஹெச்பி தான் சரி அது தெரியும். நெக்ஸ்ட் இது என்ன? அந்த ஃப்ளவர் காமி. ஓ இது ரெண்டுமே வேஸ்ட் போ. அவ்வளவுதான். இன்னும் ஒன்னு பண்ணிடுறியாமா ப்ரோ? உன்கிட்ட இது இருக்கு ப்ரோ ரேசன். குடுக்கிட்டே வேண்டாமா? ரேசன் யூஸ் பண்ணு ப்ரோ. ஃப்ரெஜல் ரேசன் யூஸ் பண்ணு ப்ரோ. கேன்சல் பண்றேன். போய் திருப்பி இது பண்ணு. கிறிஸ்டல் வேண்டாம். கிறிஸ்டல் தேடலாம் வா உனக்கு எடுத்து தரேன் வா. இங்க வாடா 41 ஓபன் பண்ணி வச்சிக்கிறீங்க. Abandoned property belongs to whoever finds it. Abandoned property belongs to ஒரே சேர் வரேன். நான் வந்து கமிஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஆர்லிக் நான் ஓடி போயிட்டு வா. ஓகே. ஏனா ஒரு விஷயம் வரும். நான் கமிஷன் கலெக்ட் பண்ணேன். வாங்க. வணக்கம் ப்ரோ. டென்ஷன். மெட்டாரியா. ஆர்ட்டிஃபேக்ட் ஃபாஸ்ட் எக்யூப். நான் ஃபாஸ்ட் எக்யூப் கான்ஃபிகரேஷன்ல கூட அந்த இது நம்ம இப்ப எடுத்து ஆர்ட்டிஃபேக்ட் காட்ட மாட்டேங்குது. அது அப்படிதான். நீ வந்து மாத்தணும். ஹெச்பி இது மாத்தணும். ஹெச்பி நீ ஃபர்ஸ்ட்ல போ. ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது போ. ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது கூட. நியூலெட் பக்கத்துல இருக்கு பா. நியூலெட் தெரியும். இரு நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கறேன். நானும் பாத்து. செட் ஃபில்டர் கீழ கொடு. செட் ஃபில்டர் ஃபர்ஸ்ட். செட் ஃபில்டர் கீழ செட் ஃபில்டர் கொடு. ரெக்கமெண்டட் போ. செட் ஃபில்டர் அது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது கொடு. ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் விப்ஸ் அது மேல கிளிக் பண்ணு. இருடா ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் கொடியா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது கொடு. கன்ஃபார்ம் பண்ணு. அட்டாக் கிரிட் டேமேஜ். நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் டிஃபெண்ட் அட்டாக். நெக்ஸ்ட் போ. அட்டாக் டிஃபெண்ட் எனர்ஜி ரீசார்ஜ். அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது கொடு. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Humbly. Be sure to befriend them. So featherல மட்டும் ஒரு நல்லா பார்த்தாப்ல. ஃபர்ஸ்ட் போ. செகண்ட் போ. இது வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணு. லெவல் 4 பண்ணு. செகண்ட் இது வந்து 4 பண்ணு. லெவல் 4 பண்ணு. என்னடா இதுல அட்டாக் கீழ % இருக்கு. கிரிட் டேமேஜ் 6. அது விட்டு தள்ள தேவையில்லை நமக்கு. கிரிட் ரேட் தான் தேவையா? செகண்ட் இதுக்கு போ. நீ போய்ட்டேன். இது என்ஹான்ஸ் பண்ணு. ஒரு நிமிஷம் என்ஹான்ஸ் பண்ணு. எத்தனை? 4 லெவல் 4 வரணும். Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other.
Sumeru's water, ஃபர்ஸ்ட் meanwhile, கிளிக் has பண்ணு a rich அது and மாத்திரம் கொடுத்து complex ஸ்விட்ச் பண்ணி flavor வை அது profile, மாதிரி ஸ்விட்ச் பண்ணி வை but it அவ்வளவுதான் must be என்ஹான்ஸ் savored எல்லாம் பண்ணாத patiently to fully ஸ்விட்ச் பண்ணி வை appreciate அவ்வளவுதான் it. செகண்ட்ல இருக்குது அந்த இது லாக் ஓபன் பண்ணி விட்டுரு அது போ ப்ரோ செகண்ட்ல இருக்குது லாக் ஓபன் பண்ணி விட்டுரு பண்ணிட்டேன் அதை நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இது வேணா விடு அதே இருக்கட்டும் இதுக்கு போ காப்லெட் போ கப்பு அந்த பைரோ டேமேஜ் ஒன்று வந்திருக்கும் பாரு அது கொடு ஓ அதுல வந்திருக்கு அது பைரோ டேமேஜ் பரவாயில்ல ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் தே கூட இருக்குடா பிசிக்கல் டேமேஜ் அது இல்ல அட்டாக் இது கொடு ஃபர்ஸ்ட் இது கொடு ஃபர்ஸ்ட் இதே கொடுத்து வை அதே கொடுத்து வை இது என்ஹான்ஸ் பண்ணு லெவல் 4 வரல என்ஹான்ஸ் பண்ணு டேய் இருக்குமாடா ஆமா Melusines are beautiful டேமேஜ் creatures. வந்துச்சுனா இதே வெச்சுக்கோ They are the pride of Fontaine. என்ஹான்ஸ் பண்ணு போதும் Be sure to be friendly. HP தான் வருது And cause them no harm. அப்படியே விட்டுரு வேணாம் கேன்சல் பண்ணு லாக் ஓபன் பண்ணு ஐயோ வந்துட்டேன் ஆர்ட்டிஃபேக்ட் கடைசியில் லாக் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறதா அது லாக் ஓப்பன் பண்ணிவிடு ஃப்ளவரில் இதுதான் நல்லா இருக்கு இது வந்துட்டு நீ ஏர்ன்ஸ் பண்ண லெவல் 20 பண்ணு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது பாரு நீ கொடுத்துருக்கிறது அதை லெவல் 20 பண்ணு இது கோல்டன் தான் 20 பண்ணு கோல்டன் ட்ரூப் லெவல் 20 பண்ணு யார் திஸ் இஸ் நாட் தி எண்ட்னு சொல்லி சாவறது வேற பீஸ் அட்டாக் ஏறுதுடா பரவாயில்ல அட்டாக் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணு அதில் கிரிட் டேமேஜ் ரெண்டுமே இருக்கு ஓகேவா அப்படி யோசி மேலே கிரிட் டேமேஜ் ஏறுது பாரு கிரிட் டேமேஜ் கம்பல்சரி ஏறும் கீழே வந்துட்டு உனக்கு வந்துட்டு லக்கி ரோல் எது வேணும்னா ரோல் ஆகும் உனக்கு எது வேணும்னா விழுவும் எத்துல வேணும்னா போகும் எத்தனை இது பண்றது மெயினாக கிரிட் ரேட் 20 பண்ணு வாட் லெவல் பீப்புள் வாட்சிங் I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. ஒண்ணுமே கிரிட் ரேட்ல போக மாட்டேங்குது ப்ரோ ஒன்று கூட போதா பாரு just hit the like and subscribe button enjoy the live டி ஒண்ணு கூட கிரிட் ரேட் ஏற மாட்டேங்குதுடா ஒண்ணு கூட மாட்டேங்குது ப்ரோ Water comes in many flavors. Mondstadt's water is இது ஏன் 20 வரை பண்ண சொல்ல நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா While water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile. போடா தற்குறி என்பது வேஸ்ட் அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன் பரவாயில்ல அவ்வளவுதான் ஹெச்பி ஏறி இருக்குது இதுல உன்னோட நியூலெட் இது கம்மி என்ன வந்து என்ன இருக்குதுன்னு நியூலெட் போவேன் அது க்ரௌன் போ க்ரௌன் இருடா அது வேணாம் ப்ரோ நீ அது எதுவுமே பண்ணாத சரி அது வேணாம் எதுவுமே வேணாம் எனக்கு நார்மலா வேணும் செட் ஃபில்டர் பண்ணாத போதுமா இது கூட அந்த சைடுல இருக்குது பாரு ரெக்கமெண்டட் ஆர்டர் டு எஃபெக்ட் அது கூட கேன்சல் பண்ணு ரெக்கமெண்டட் ஆர்டர் டு ஓகேவா இந்தா இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா லைனில் இருக்குதா ஓகே கேன்சல் பண்ண ஒரு நிமிஷம் கேன்சல் பண்ணித்தேன் ஒரே நிமிஷம் கேன்சல் பண்ணு ஆர்டிஃபேக்ட் மாத்திரம் காமி எனக்கு 5 ஆர்டிஃபேக்ட் தெரியுற மாதிரி எல்லாமே இது தானே அது கிளிக் பண்ணு எதை அது ஸ்விட்ச் பண்ணு ஃப்ரீ நாக்கிட்ட சரி 6 லாக்கினோ கிட்ட ஸ்விட்ச் பண்ணு 6 லாக்கினோ கிட்ட இருக்கிறத ஸ்விட்ச் பண்ணு ப்ரோ ஸ்விட்ச் பண்ணு பண்ணிட்டேன் லவ்லி பேக் வா ஆட்ரிபியூட்ஸ் போ
attributes இது போ டீடைல்ஸ் போ 7% ஆயிருக்குது. ஓகே 166 கேன்சல் பண்ணு. கிரிட் இல்ல கேன்சல் பண்ணு. கிரிட் ரேட் தான் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணு இதுல இவனுக்கு 29000 சரி ஆர்லுக்கு எனக்கு அப்ப ஹெச்பி பரவாயில்ல. ஆர்லுக்கு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆர்லுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீ அசென்ட் பண்ணாலே உனக்கு ஜாஸ்தி வரும். இதுல ஒரு 8% இருக்கு. நம்ம கிரெடிட் ரேட் இது ஜாஸ்தி கொடுத்துருக்குறோம். இந்த எவ்வளோ தெரியுமா ஆர்லக்கின் அது கிரெடிட் ரேட்டு தெரியாது. 60 வரல கொடுத்துருக்கேன் நான் அவருக்கு. ஓ மை காட். அது எவ்வளோ நாள் கிரைண்ட் பண்ண தெரியுமா? அதுவும் நான் வந்துட்டு என்ன செட் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன், மாருசாசி செட்டு கொடுத்துருக்குறேன். 62 வரல கொடுத்துருக்குறேன் நான். ஆனால் அது அவளோட செட்டே இல்லை. அவரோட ஈஸுமி இது வந்து 52 ஆமா. ப்ரோ ஆனால் நான் வந்துட்டு மாருசாசி கொடுத்துருக்குறேன் ப்ரோ. மாருசாசி வந்துட்டு எதுக்கு வேணும்னா கொடுக்கலாம் நீங்கள். மாருசாசி வந்துட்டு இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் செட் ஃபார் எவ்ரி கேரக்டர். எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல சரி இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அடுத்தது உனக்கு என்ன இது பண்ணணும் சொல்லு. இருங்க ஏதோ லெவல் லைட் கிடைச்சிருக்குது. ஏதோ கிடைக்குமா? ஸ்பின் 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 ஸ்பின். இங்கே கேரக்டர் எடுக்கிறது பெருசு இல்லை, கேரக்டர் பில்ட் பண்ணுறது தான் பெருசாட்டு இருக்கு. ஏன்டா? இல்லை இல்லை கதை அப்படி இல்லை. சரி 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 கேரக்டரை எடுக்கிறதுக்கு கிரைண்டு பண்ணோம் ஓகேவா? கேரக்டர் எடுத்ததுக்கு பிறகு அந்த கேரக்டரை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு கிரைண்டு பண்ணோம். வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கிரைண்டா இன்னொன்று சொல்லணும்னா கேரக்டர் எடுக்கிறது பெருசு இல்லை. அதான் நீ சொன்னப்ப கேரக்டர் பில்டு பண்ணுறது தான் பெருசு. ஆமாம். ஏன்னா கேரக்டர் எடுத்தது வந்துட்டு நீ 20 days அந்த பேனருக்குள்ளே எடுத்துருவே நீ ஓகேவா? ஆனால் பில்டு பண்ணுறது இட் மை டேக் ஈவன் 6 months 1 month 1 day கூட ஆகலாம் 1 year கூட ஆகலாம். உனக்கு லக் இருந்தால் தான் அது. மேலே ஒருத்தங்க வேலை கூப்பிட்டாங்க, மறந்தே போயிட்டேன். Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Hey! An impressive bounty. கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணலாமாடா? பண்ணலாம். எங்க சொல்ற இடத்துல எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணலாம். இங்க ஒரு இன்னுமே எப்படி சொல்றது, இரு இன்னுமே இந்த லீவேலே நிறைய இருக்கும். 29 இந்த மாதிரி தான் முடிச்சு வச்சிருப்ப. 34 அதே பாரு. நீ ஃபர்ஸ்ட் மான்ஸ்டரை பிடிக்கலாம். வா மான்ஸ்டர். சூப்பர். குட் பை. எக்ஸ்ப்ளோர் நாட்லாண்ட். நோ நாட்லாண்டுக்கெல்லாம் தனி ஃபவுண்டேனே ஃபுமிரே முடிக்கல. அதுக்குள்ள நீ பண்ணனா ப்ரோ உனக்கு வந்துட்டு 2 கேரக்டர் நீ வந்துட்டு 50-50 + 2 கேரக்டர் எடுத்துடலாம். நீ என்னது நாட்லாண்ட் நல்லா நீ வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணனா பயங்கரமா கொடுப்பான் நாட்லாண்ட். எங்கடா அங்க போயிட்டீங்க? இங்க இருக்குது இது ப்ரோ. இது வட ப்ரோ. இருடா வரேன்டா. இட்ஸ் கிவ் பிரிமோ. சரி ப்ரோ பொறுமையா போலாம். நீங்கெல்லாம் வந்து ஏணி டாப்ல இருக்கீங்க, நான் ஏணியோட நடுவுல தான் இருக்கேன். அது கூட இல்ல. ஓகே வருவேன். நான் வேற கேரக்டர் எடுத்து வந்துறேன். இன்னும் டிராவலர் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. நான் இப்பதான் கவனிக்கிறேன். பயங்கரமா போகும். சரி இந்த சேரா சே அப்பா சாமிகளா. அப்படிதான் ஆர்லிக்கினா. டே என்னடா ஆர்லிக்கினா செத்துருவாளாட்டு இருக்கு சாமி. நெருப்புல இருந்தே ஆர்லிக்கினா சாகுது. இது ப்ரோ நீ கேட்டல காசுவாது மிஷின் முடிச்சு இந்த வெப்பன் தான் தருவான் பாரு. எது? தெரியும் பார்த்துருக்கேன்.
இங்கே தான் இருக்கும். இங்கே இருக்கு அப்புறம் Natlands is best region for exploration. சிட்டாங் இங்கே இருக்கு. ஆமாம் ப்ரோ, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். என் வந்துட்டு எல்லாமே 98 ப்ரோ, 198. அதனால தான் வந்து நான் வெக்ஸாக உட்காந்துருக்கிறேன். ஏன்னா பிரிஸ்லிக்கு வந்துட்டு என்னால் ஃபார்ம் பண்ண முடியல. எனக்கு முன்னாடி ஏன்டா தள்ளிட்டு போற? Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. ஸ்டார்ட் பண்றதா? Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. லூசு பிடிச்ச கேரக்டர். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வீக் ப்ரோ. இவனை கூட பில்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நான் சும்மா எடுத்தேன் இது பண்ண கேரக்டர் எனக்கு ஆர்பெஞ்சர் வேணும்னு. ஆமாம், இவனை எனக்கு பிடிக்காது. எனக்கு பிடிக்கும், சும்மாவே பிடிக்கும். ஏன்னா தெரியுமா, நீ வந்துட்டு வந்து ஸ்டோரி பாரு முடி, அப்போ தெரியும் உனக்கே பிடிக்கும். ஆஸ் அ கேரக்டர் டிசைனா எனக்கு பிடிக்கலன்னு. செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ கேரக்டர் டிசைன் எல்லாம். இல்லை ஏய், நீ யாரடா அது? குறுக்கால கோமாளி. ஐயோ, தண்ணியில ஃப்ரீஸ் பண்ணுது. Justice is blindsided. Everlasting as the moon. Something with which to commemorate this occasion. Behold! Swan Fury. ஜஸ்ட் உனக்கு எடுத்து கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, கார்லிக்கு அல்ட் போட்டா அவளோட ஹெல்த் ஃபுல்லா இருந்தானே. ஆமா, ஆனா என்னோட லைஃப் ஆஃப் பாண்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அது வரல ஏறும். ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. ஆர்லிக்கினோட ஃபுல் ஹெச்பி எவ்வளோடா அப்கிரேட் பண்ணா? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது நீ டிபெண்ட் பண்ணி ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு. அதான் நீ உன்னோட ஹெச்பி எவ்வளோ? 24 நான் 24k வச்சிருக்கேன். என்ன 8.5k தான் இருக்கு. என்ன 50ங்கிற லெவல்னாலயா? 20k தான் bro, 20k தான். 50 நல்லா தான் வரும். என் 20k தான் bro, 20k தான் வச்சிருக்கேன். நீ எதுவுமே ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுக்கலனா உங்களுக்கு 10k வரல போகும் bro. 12k வரல போகும்னு நினைக்கிறேன். 14k வரல போகும். அது மாதிரி நீ ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுத்து எடுத்துக்கணும். Follow me. Follow me. இது உன்னோட இதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு 19k. ஓ, இது எடுத்துக்கோவா, டிக்கெட் பேட் மேலே. ஐயோ, எடுத்துட்டேன். நீ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. நீ வந்துட்டு அந்த இது காம்பஸ் எல்லாம் நீ ரெடி பண்ணிட்டேன்னா அவங்க எடுத்து போகிறாங்க அவர்கிட்ட. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. வாட்டர் வாஷா? உங்களுக்கு தான் ஃப்ரீ வாட்டர் வாஷ் சர்வீஸ். ஐயா ஐயா, என்ன ஈஹா 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 ஈஹா? மேலே ஒன்று இருக்கும், நான் எடுத்துட்டேன் அதெல்லாம் அப்பாவே. அப்படின்னா
இங்கேருந்து அப்படி ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம் வரலாம். இந்த பழத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். அந்த பழம் கிடைக்கும் வாயா, பயங்கரமா கிடைக்கும். அங்க எடுக்கவே இல்லையா நீ? இன்னும் மேல அப்படியே இருக்கு பாரு. எதுடா சும்மா எடுத்தேன்னு சொல்றது? செஸ்ட் எங்க இருக்கு செஸ்ட்? வரத்தான் ஏமோ புஸ்கு புஸ்குன்னு போறான். இருடா வரேன். பாய் பாய். பாய் ப்ரோ. எங்கடா இருக்கு? ஓ இதுவா? Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. மனசு நாட்டமா போறான். Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Follow me. Bow your head. Swallow fury. Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. Yeah. Witness my wrongs. அடுத்து என்னடா இந்த கிச்சிங் ஃப்ரீயா விட்டாங்களா? கிச்சிங் ஒரு சில கேட்டகரியில தான் இந்த டொனாரி இதெல்லாம். இங்க ப்ரோ உழுவுறா? அந்த மாதிரி ஃப்ரீ கேட்ட மாதிரி எப்படா விடுவோம்? அடுத்த வருஷம் அதோட ஆனிவர்சரிக்கு விட்டான். ஏன்டா எல்லாம் கீழே இறங்குனீங்க இப்ப மேலே ஏறுறீங்க? கீழே ஒண்ணுமே இல்லை, அதான் பார்த்தேன். தலை நீ எப்படி தலை வருவ? அவர் வந்துருவா. நீ என்ன டென்ஷன்? அவர்கிட்ட நிறைய கேரக்டர் இருக்கு. அது எத்தனை இருப்பாரு? கினிச்சோட டபுள் ஜம்ப். அங்க அந்த ஒரு இது எடுத்தாடா. அந்த ரெண்டு இருக்கு பாரு. அந்த ஒரு பவுடர் ஸ்டாண்ட். டேண்டி தடியா இதெல்லாம் அடிக்க முடியாது என்னால. அடிச்சுக்கடா. Silence. ஆக்சுவலி அந்த 0 டேமேஜ் தான் வருது. ஆமா. இங்கெல்லாம் வந்துட்டு உனக்கு டெஸ்டிங் கிடைக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். இங்க ஒரு புட்டி இருக்கு. இது வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியா கொடுப்பாங்க. Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. நான் இனோசுமா சுமேரு பண்ண போனா பயங்கரமான இனோசுமா போலாமா? ஆனா இனோசுமா வந்து நீ எல்லா கொஸ்டின் முடிச்சிருந்தா தான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போக முடியும். இனோசுமால ஆர்கான் கொஸ்டின் முடிச்சிட்டேன்டா. ஆர்கான் கொஸ்ட் இல்ல ப்ரோ, அதுல வந்து வேர்ல்ட் கொஸ்டின் நிறைய இருக்கும். ஆமா சில இடம்லாம் வேர்ல்டு கொஸ்ட்ல இருந்துச்சு. அவர் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த குழியிலே மாட்டிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அங்க அவரு ட்ரை பண்ணிருக்காரு ஏறதுக்கு தெரியலையே. 3% நீங்க ஏத்திட்டோம். இங்க வா இந்த இடத்துக்கு வாவே என் கூட வா. இதெல்லாம் நீ வந்துட்டு இன்னும் அன்லாக் பண்ணல. நிறைய வந்துட்டு செஸ்ட் ஐ மீன் ஹிடன் குவெஸ்ட்டுங்கெல்லாம் நீ வந்துட்டு அப்படியே விட்டுருக்க. என்கிட்ட வா டெலிபோர்ட் பண்ணு. ஆர்லைக்கினோ எடு. ஆர்லைக்கினோ ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணி இது பண்ணி ஸ்விட்ச் பண்ணு.
இருடா வரடா. அதான பார்த்தேன் அங்க போயிட்டான். இல்ல இது நான் ஒரு லெவலுக்கு தண்ணி இறக்கி வச்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. தண்ணி இருக்கிறது அல்லவா இது வேற. இல்லடா நான் இது ஒரு நாள் அன்னைக்கு ஃபில் பண்ணேன். அன்னைக்கு பண்ணியது வேற ஏதாவது. இல்லடா நான் ஒரு டைம் பண்ணேன்டா தனியா. நான் சொல்றது மட்டும் அடிவா. அடிவா. நான் சொல்றத மட்டும் அடி. வேற ஏதாச்சும் கூட்டிக்கோ. இது அடி. இது அடி. ஏய் 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 கேரக்டர் செத்து போச்சுடா. என்னை யாரை ஹீல் பண்ணுங்க, என்னை யாரை ஹீல் பண்ணுங்க. இதுவாடா போனோம். அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் வா. எங்க வெளில போயிட்டியா? இல்ல நான் இந்த இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் பண்ணேன். அங்கே அப்புறம் டெலிபோர்ட்டா நீங்க? இங்க எல்லாம். ஓ நீ எங்க போயிட்டியா? இது பண்ணுறேன். இது அன்னைக்கு நம்ம பண்ணோம். ஆனால் செஸ்ட்டுங்க நிறைய இருக்கும் இந்த இடத்துல நியர்பை. அங்கே மேலே இருக்கு பாரு. ஓ அதை நான் எடுத்தேன். அதை தெரியும். டேய் தரையில் தாண்டா இருக்கு. அதை எடுத்துட்டு வந்துடுற செஸ்ட்டை. அதை விட பறந்துருக்கு நினைச்சேன். செஸ்ட்டே தருவான். An impressive bounty. காம்பஸ் இல்லையா? ட்ரெஷர் காம்பஸ் இல்லை. அது இருந்தால் என்ன ஆகும்? ஆமாம் பவுண்டி. அது வந்துட்டு நீ அது கிளிக் பண்ணனா ஜஸ்ட் இங்கே நியர்பை எங்கே இருக்கோ அதெல்லாம் காமிக்கும். ஓ அவன் 2 சாத்து. The time beckons. Let's end this quickly. Have a load of this. Transfixed. Stay right there. Settle down. No slacking off. Toxifying heat. Let's not waste time. Silence. Well done. எங்கேயோ மாட்டிக்கிட்டேன்டா. டீ நான் எங்கேயோ கண் காணாத இங்கடா வித்தியாசமான இடத்துல டிபியா வரேன். Let the mighty be humble. Everlasting as the moon. Let's end this quickly. Settle down. Bow your head. Be sanctified. Let's not waste time. An oversight on my part. வாய்ஸ் என்ன பண்றீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? அவன் கீழே போயிடுறான்டா. This isn't good. லேட் ப்ரோ. சரிவா ஹீல் பண்றவா.
இந்த ஒரு செஸ்ட் கார்டா இவ்வளவு சண்டை போட்டோம். ஏய் இந்த கேரக்டர் வெய்யா ஆர்லக்கு நீலாமா. என்னடா பறக்கறேன். ஆமா அது ஷின்யானோட பவர். அந்த கேரக்டர் வருது தானே அடுத்ததுல வெரசா. ஆமா வெரசா என்ன இது? வெரசா நெக்ஸ்ட் பேனர். ஓகேடா. என்ன எலக்ட்ரோ நல்ல டிபி தானே அது? இல்ல டிபி எல்லாம் நினைக்கிறாரு. நான் எடுக்கலாம்ங்கறேன். நான் எடுத்துறேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அதையும். நான் வெறும் அது மாத்திரம் தான் எடுக்கலாம்ங்கறேன். ஓகேக்கு பயங்கரமா இருக்கு. இங்கிட்ட வா ப்ரோ. இருடா இவர் செஸ்ட் காமிச்சிட்டு இருக்கறான். ப்ரோ என்ன ப்ரோ வந்து நீ மாட்ட வைக்கற? Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. இது ஹீலர். அப்பனா அந்த இப்ப நீ வச்சிருக்க கேரக்டர் ஹீலர் தானே? ஆமா. அதே பேசாம எடுத்துட்டா அடுத்ததுல ஜிலோனி கூட ஹீலர் நினைக்கிறேன். ஜிலோனி எனக்கு வேணாம்டா. ஜிலோனி நானும் வேணுமா இருக்கு எனக்கு. சம்படி இது சப்போர்ட் கேரக்டர். பார்த்துக்கிறேன் எது எடுக்கட்டும். ஃபுரினா ட்ரை பண்ணு. ஃபுரினா இந்த தடவை ஏதாச்சும் பண்ணி எடுக்கிறத முடிஞ்சுனா பாரு. ஃபுரினா இன்னும் 10 நாள் இருக்கு. வெரசா போய்டு. இன்னும் 10 நாள் இருக்கு. வெரசா ஹீல் கேரக்டர் கிடையாதுல. போடா எனக்கு வெரசா எனக்கு வேண்டாம். சரி போ. நீ வச்சிருக்கீல ஒரு கேரக்டர் ஒன்னு பறந்துச்சுல. ஷில்லியான். அது ஹீல் கேரக்டர். அது எடுக்கலாம்ல. அது எடுக்கலாம். வெரசா எப்படின்னு எனக்கே தெரியல சத்தியமா. வெரசா டிபி மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. இன்னைக்கு அந்த வாட்ச் பார்ட்டி பார்த்தேன் ஜென்ஷன். Let the record show that I அடுத்தது எங்க போறோம்? to relinquishing these items into your மேல possession. போறோம். இந்த இடத்துல ஃபுல்லா செஸ்டிங் இருக்கும் வா. நீ எங்கடா இருக்க? மேல. ஓ அங்க இருக்கியா? இருங்க. சில்லி இருக்கு. எப்பறா ஏறன? ஓகே ஏறிட்டேன். எவ்வளவு டேமேஜ் கொடுக்கும்னு 2 நிமிஷம் இங்க பாரு. இங்க இருந்து அங்க பாரு. அங்க பாரு. அதுக்கு எடா பாரு. வாட்டா இப்ப பாரு இன்னொன்னு பாரு. டேய் நீ என் உலகத்துல வந்து எல்லாத்தையும் அடிச்சினா அப்படி தாண்டா இருக்கும். இல்ல என் உலகத்துல அது அவ்வளவுதான் வரும். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணனா அது கூட சேர்த்து ஒன்னு சேர்த்துச்சுடா. சரி சுத்தமடி ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணாத போது அடுத்தது எங்க சாவடிச்சிரும் உன்னை. சரி அப்படியே மேல போலாம். மேலயா? மேல வா. டெஸ்ட் இருக்கு பாருங்க. ஐயோ கீழ. இன்னும் இது 1 நிமிஷம் இது ஓபன் பண்ணு. உனக்கு எவ்வளவு ப்ரீமோஸ் கொடுத்தா நானும் பார்க்கணும். ஏன்னா இதுல வந்து கொடுக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். Is it what you wish to find? 2. Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. ஆமா ஒரு சில இடத்துல கொடுக்க மாட்டாங்க. நானும் பார்த்திருக்கேன். அது வெறும் ரீவேல மாத்திரம் தான். ஆனா வேற எல்லா இடத்துலயும் கொடுப்பானுங்க. எங்க ஜோங்லி எங்க? ஒன்னு Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours. அந்த இடத்துல இது இருக்கா பாரு. மேல. எங்கடா இருக்கீங்க? இங்க இருக்கு. 2 இந்த இடத்துல நில்லு bro. நீ அந்த இடத்துல நில்லு. அந்த இடத்துல நில்லு. இது நீங்க பெரிய அந்த இடத்துல நில்லு. ஏய் இன்னவரி ஆர்லிக்கினா 600 700 மட்டும் பண்ணிருந்தா இப்போ என்னடா வெறும் 200 300 தான் பண்றா. to relinquishing these items into your possession. வெயிட் பண்ணு.
சரி சரி. நீ எடுத்த உடனே நீ வந்துட்டு வந்துட்டு 4,000 5,000 வேணும்னா கஷ்டம் தான். சரி ப்ரோ, இன்னும் ஒரு இடம் எங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு. அது மேலே இல்லையே. சும்மா இங்கே தான் வந்துச்சா செஸ்ட்டு? எங்கே இல்லையே. அதை ரீட் பண்ணு. பண்ணிட்டனே. 2 நிமிஷம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு இடம் இருக்கு. விளக்கெரிய வச்சோம் ப்ரோ. ஏய் ஒன்னே மேட் 8000 HP இருந்த ஆர்லிக்குனா எப்போ 10,000 HP ஆனாப்ப? அதை நான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணல ஆர்டிஃபேக்ட். இல்லடா லாஸ்டா அடே லாஸ்டா நியூலெட் கிட்ட இருந்து ஒன்னு எடுத்துமே. அது இல்லடா இன்ன வரை ஆடிட்டு இருந்தான்டா. 8000 தான்டா இருந்துச்சு நான் லைவ்ல. அது வந்து இது இதுனால இது 2 ஹைட்ரோ கேரக்டர் வச்சா 20% HP இன்க்ரீஸ் ஆகும். நியூலெட் ஒன்று இருக்குல்ல, இன்னொரு நியூலெட் இருக்குல்ல. எங்க இன்னொரு நியூலெட் இருக்கு? அது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி இப்போ பாரு 8000 இருக்கும் பாரு. 6,00,000 ஆமா 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 ஆமா. அது அப்படிதான். இங்க இருக்கு ப்ரோ. இந்த இடம் ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடு. லாஸ்ட் ப்ரோ, லாஸ்ட் இடம் வந்துச்சு பர்ச்சேஸ்ட் வந்துச்சா? செஸ்ட் மேல தான் நின்னுட்டு இருக்கேன். இருங்க ஒரு ஸ்பின் போடுவோம். போடு. கிடைக்கல. இது ஸ்டார்ட் பண்ணவா? Something you wish to report? எங்கடா இருக்க? Go on. You have my undivided attention. எங்கடா இருக்க? வந்து செஸ்ட் ஒன்னு ஓபன் பண்ணு. மால இங்க பாரியா. ஐயோ கீழே வந்துட்டேன். நான் வரணுமா இல்லை நீ போகணுமா? நீ வரணும். நான் போய் என்ன பிரயோஜனம்? எங்கடா மேலே போகுது இந்த கேரக்டரு? ஏய் ஒயிட் டெஸ்ரட் கடச்சிருச்சுடா. அது வெச்சு பாதி இது குடு. எங்கடா அது? ஆர்லைக்கு நான் கூடாது. இன்ஸ்டால் பண்ணது. ஸ்விட்ச் பண்ணு. ஒயிட் டெஸ்ரட் குடு. கீழ அதான். லாக் பண்ணிக்கோ அது ஒண்ணு. மேல லாக் பண்ணி பார்த்தா. எங்கடா லாக் ஆப்ஷன் இருக்கு? மேல ரைட்ல. ஓ ஆக்சுவலி கிரிட் ரேட் இதுல இருக்கு அந்த இதுல. ஐ மீன் இதுல கூட அட்டாக் எவ்வளவு ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஏரியா செஸ்ட் தான். இங்க கீழ கல்ல அண்டர்லையா? கீழ வாங்கி பார். பாத்துட்டேன். பாத்துட்டேன். Something with which to commemorate this occasion. Laid bare. ஆர்லைக்கு நச்சடி. Witness my transfix. Solidify. I will have order. ஒரே நிமிஷம் ஆர்லிக்கு நான் டேமேஜ் பண்றது காட்டவே மாட்டேங்குது கையில. அது ஷீல்டு இருக்குல்ல, ஷீல்ட்ல இருக்கும்போது எது காமிக்காது.
ஃபீல்டு உடைச்சா தான் அது காமிக்கும். What greater pleasure is there than the அந்த unexpected? இடத்துல இன்னொரு செஸ்ட் வச்சுக்கிறாரு அவரு. பார்த்துட்டேன். ஜாலி தான். ஆடு ஜாலி தான். வந்துட்டீங்களா? ஈஸி இல்லை புரியல. பாய் சொல்லிட்டு போனவர் திருப்பி வந்துட்டாரு. பாய் ப்ரோ, குட் நைட், ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ். நாங்களே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கிளம்பிடுவோம். இருடா, கொஞ்சம் எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தேன். ஐயோ, டிஸ்கார்ட்லேருந்தே அவர் இப்போ தான் போகிறாரு. இல்லை சாம் ப்ரோ போனது, மேலே போயிட்டார். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வரேன். இதுக்கு பிளேயர் 2 ப்ரோ, அந்த பக்கம் நீங்கள் எதையோ போட்டு மிதிக்கிறீங்கன்னு தெரியுது. சரி ப்ரோ, நான் எப்போ போயிட்டேன். இல்லை சாம் அதை பார்த்துட்டேன். அது எத்தனை வா ப்ரோ? What greater pleasure is there than the unexpected? டேய், யாரு பின்னாடிடா நான் வர்றது? Something with which to commemorate this occasion. இரு ஒரே நிமிஷம், ஒன்று செக் பண்ணணும். இல்லை ப்ரோ, அவரோட டேமேஜை பார்க்கணும் எவ்வளோ வருதுன்னு அவருக்கு. எங்க? இங்கே வா, இங்கிட்ட வா. மேலேயா கீழேயா? மேலே. கீழே விழுவுறேன். இருடா கீழே விழுண்டாண்டா. பாய் சொல்லத்தான் வந்தீங்களா? இந்த பக்கம் இருக்கீங்களா? நான் அந்த மெல்ட் டேமேஜ் சீக்கிரமா, மெல்ட் டேமேஜ் வா, சீக்கிரம் அடிப்போம். மெல்ட் டேமேஜ் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. இங்க பாருதா, 670. நார்மல் அடி. பாரு, அதோட கம்மி ஆயிடுச்சு தான் மாதிரி தான். Transfixed. Don't try to rush your enemy. ஆர்லைக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் அடிக்க கற்றுக்கணும். நீ ஆர்லைக்கு எனக்கு பேச்சு சும்மா தேய்ச்சின்னுக்கிறேன். நீ ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணும் எனிமி மேலே, ஓகேவா? யூஸ் பண்ணிட்டு அது மேலே ஒரு எக்ஸ் மாதிரி வரும், ஓகேவா? ஸோ அந்த எக்ஸ் வந்துட்டு பெரிய எக்ஸாக மாறும். 5 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும். அப்படி மாறும் போதும் நீ போய் சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணணும். ஒரே நிமிஷம் நான் காமிக்கிறேன் பாரு, அதே மாதிரி பண்ணணும். நான் வந்துட்டு என்னோட ஆர்லைக் வந்துட்டு 1 ஸ்டார் வெப்பன் கொடுத்து அடிக்கிறேன். டேமேஜ் கம்மியாக விடும். அப்போ தான் இந்த வெப்பன் பார்த்துருக்கியா? வெப்பன் பார், இந்த வெப்பன் அடிக்கிறேன் பார். பெரிய ஸ்டார் வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டார் வருதா? வெயிட் பண்ணணும். ஆமாம், அது பெருசாக மாதிரி பெருசாச்சா? இப்போ அதில் சார்ஜ் பண்ணேன்னா, சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணேன்னா என்னோட இதில் பாரு லைஃப் ஆஃப் பாண்ட் பெருசாகும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா, எனிமியை வந்துட்டு அடிக்கணும். இப்போ அப்படியே வந்துரு பாதியில் போயிரு.
என்னோட டைரி கொடுக்குறோம். No escape. Take a moment to rest. அல்ட் யூஸ் பண்ணாதன்னு சொல்லி. அல்ட் நான் யூஸே பண்ணலடா இப்ப. சரி. அடி அடி அடி. அடி அடியத்த சார்ஜ் பண்ணாத. அடிக்கணும் டிவி அடிக்கணும். எங்கடா போனா? The hearth. செத்து போயிடுச்சு. Run from death. ஆர்லிக்கு நான் கத்துக்கணும். சேஞ்ச் பண்ணனும் உனக்கு. ஆர்டிஃபேக்ட் காமி. Let the record show that I verbally. ஐயா யாரா ஹீல் பண்ணீங்களே இந்த ஆர்லிக்கு நோவ. ஆர்டிஃபேக்ட் காமி இப்போ. இருடா. அவர் ஹீல் பண்ணுவாரு நீ ஆர்டிஃபேக்ட் காமி. Last go. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. What could the children be up to? Is there crit damage idilla mala? Never mind. Let them do as they please. Crit damage idume illa main stat la. Da crit damage இருக்கு. First one வெச்சிருக்கிறது. அது வேற தெரியல. நான் சொல்றது அந்த மாஸ்க்ல. அந்த சரி விடு இதுக்கு போ. அந்த காப்லெட் போ. காப்லெட். பக்கத்துல காப்லெட். இத வந்து என்ன பண்றேன்னா அட்டாக் இருக்குல கீழ வந்து செட் ஃபில்டர் யூஸ் செட் ஃபில்டர் இருக்கு பாரு சேஞ்ச் பண்ணு. ஃபில்டர் நார்மலா வை. நார்மல் வை எல்லாத்தையும் எடுத்துரு. அதுல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு பாரு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குறது குடு. அதான்டா இத குடுக்கவே இல்லடா நம்ம. இது ஆஃப் செட்டா இருக்கும் bro கொடுத்தா. இல்ல நியூலெட் பக்கத்துல ஒன்னு இருக்கு பாரு அது கூட ஒரு நிமிஷம் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஹைட்ரோன்னு நினைக்கிறேன் அது. எலக்ட்ரோ. நியூலெட் பக்கத்துல ரைட் சைடுல ஹைட்ரோ. ஆமா ஹைட்ரோ. ஓகே மேல லெஃப்ட்ல. சரி ரைட்ல மேல ரைட்ல. லாஸ்ட் மேல ஃபர்ஸ்ட்ல லாஸ்ட் அட்டாக். ஓகே அது பைரோதே இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு. இதுக்கு போ சான்ஸ் போ. சான்ஸ் இதில் வந்துட்டு அட்டாக் இது கொடுத்துருக்குறியா இதை சேஞ்ச் பண்ணு. நெக்ஸ்ட் போ. இது ஒரு நிமிஷம் தனியாக என்ஹான்ஸ் பண்ணு. சிங்லன் கிட்ட இருக்கிறது அது என்ஹான்ஸ் பண்ணு. சிங்லன் கிட்ட இருக்கிறது என்ஹான்ஸ் பண்ணு. லெவல் 4 பண்ணு. You have my undivided attention. லெவல் 4 crit damage. ஓ 20 பண்ணு. லெவல் 20 பண்ணிட்ட. டே 12 பண்ணு. 12 வரல போ. 12 வரல போ ப்ரோ சொல்றேன். நீ டென்ஷன் எடுக்காம போ ப்ரோ. 12 crit rate ஏறுதுடா. ஏறும் ப்ரோ அதான் ப்ரோ சொல்லியிருக்கிறேன் போ ப்ரோ. லக் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேரும் கிரிட் டேமேஜ் மாத்திரம் ஏறும். 16 பரவாயில்ல 1 பரவாயில்ல 2 தடவை கிரிட் ரேட் ஏறிக்குது. கிரிட் ரேட் 10 கொடுத்துருக்குறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் போ. அம்து என்னது 20 பண்றதா? என்ஹான்ஸ் பண்ணு. ஒரு தடவை கிரிட் டேமேஜில் விழுந்துச்சுன்னா இப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கும். சொல்ல மாட்டேங்குதே. லாஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சு போச்சுப்பா. ஓ மை காட். ஓகே ஃபைன். இதை வந்துட்டு நீ ஆர்லைக்கு நான் கொடு. ஆர்லைக்கு நான் ஸ்விட்ச் பண்ணு. அவ்வளோதான். ஃபெதருக்கு போ. அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணு. லெவல் 4 பண்ணு. ரேட் வந்துச்சுன்னா மாத்திரம் நீ லெவல் 12க்கு போ. டிஃபரெண்ட் தான் வந்தது. வேணா கேன்சல் பண்ணு. அப்படியே கேன்சல் பண்ணிவிடு. இன்னொன்று இப்போ அது கீழே இருக்குது பார் ஃபெதர். அந்த ஃபெதரா?
அது எலமெண்ட்ரா சரி ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற ஃபெதர் இப்போ என்ன Tea என்ன parties are அதுக்கு a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. அது கீழ இருக்கிறது அது கீழே இருக்கிறது டைரக்ட் அது கீழே இருக்கிறது கிரிட் அட்டாக் கிரிட் இது அதுக்கு அது மாதிரி அது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது பாரு லெவல் 4ல இருக்கிறது அது வந்து இது பண்ணி ஓபன் பண்ணி விட்டுரு லாக் ஓபன் பண்ணிடு அது கீழ இருக்கிறது பாரு அது அது வந்து நீ லெவல் 4 வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி லெவல் 4 எதை ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு பாரு செகண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் அதான் கீழ ஆர்ல கீழ ஓகே ஆர்ல கீழ அதான் அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணு எத்தனை வரையும் 4ல பண்ணு என்னடா ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியுமா ப்ரோ என்னது இந்த சர்வர்ல அந்த எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் போட்டு நாண்டின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு தெரியும் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா 11 மணி வரேன்னாரு யாருன்னே தெரியல அது அட இல்லடா கொஞ்சம் ஆர்ட்டிஃபேக்ட் பில்ட் பண்றது பேசிட்டு இருக்கோம் அத லெவல் 4 போ லெவல் 4 கா டிஃபரெண்ட் தான்டா வருது அப்படினா விட்டுரு கேன்சல் பண்ணு அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் வந்து பஸ் இது பண்ணிடலாம் வேற ஃபெதருக்கு போட்டுடலாம் இது வேணாம் இங்க ஒண்ணு இருக்கு பாரு அந்த இது இருக்கட்டும் இது 5வது லெவல்லயே வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ப்ரோ லெவல் 0ல வந்து உனக்கு கீழே வந்து சப்ஸ்டாட் அட்டாக் கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் இது எது இருந்தாலும் 3 இருந்துச்சுன்னா நீ வந்து லெவல் 4 பார்க்கணும் லெவல் 4க்கு தான் வந்து கீழே சப்ஸ்டாட் வந்து 4 ஆகும் ஸோ அந்த 4ல வந்துட்டு உனக்கு கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் வந்துச்சுன்னா அதே நீ என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் இது இப்போ ஃப்ளவர் போ ஃப்ளவரில் கீழே இருக்கு இப்போ மாருஷாஷி மேலே கிளிக் பண்ணு கீழே அதான் லெஃப்ட்டு அது கிளிக் பண்ணு அப்படியே பேக் வா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத கிளிக் பண்ணு மேலே இருக்குது அப்படியே பின்னாடி வா ஸ்டாப்னு சொல்கிறோம்ல பின்னாடி Staring into my eyes is ill-advised. Nandy. I can't promise you'll like what you see. பின்னாடி வா அதே இருக்கட்டும் ப்ரோ அதே இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ இது கிரிட் இது ப்ரோ சர்க்குலேட் க்ரௌனு சர்க்குலேட் தான் க்ரௌனுக்கு போ லாஸ்ட்டாக இருக்கு பாரு அது ஃபஸ்ட்டில் இருந்து எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிடுவா ஃபிஷியலில் இருந்து நியூலெட்டுக்கு அவ்வளோதான் அது நியூலெட்டுக்கு தான் அது ஃபிஷியல்லேருந்து ஃபிஷியல் இது கூட ஃபிஷியல் கிரிட் டேமேஜ் ஃபிஷியல் ப்ரோ பார்த்துடா அது அப்படியே ஸ்விட்ச் பண்ணு ஃபிஷியல் அப்படியே ஸ்விட்ச் பண்ணு பண்ணிட்டேன் என்ஹான்ஸ் பண்ணத்த லெவல் 12 வரை கொண்டு போ விழுங்கடா எருமை What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Level 16 கொண்டு போ. ஒரே ஒரு லாஸ்ட். கொண்டு போ ப்ரோ greedy ஆகும். greediness தான் எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கைக்கு. இல்லடா. அவ்வளோதான் ஸ்டாப் பண்ணு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடு. இப்போ வந்துட்டு நீ வா. உன்னோட ஆர்லாக் என்னது இப்போ வா நான் காமிக்கிறேன் வா என்கிட்ட டெலிபோர்ட் பண்ணு எங்கேருந்து பண்ணாட போனான்னு தெரியலையே மேலே 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 ரைட்டில் மேலே ஒரே நிமிஷம் தண்ணி தான் அடிக்குது தண்ணி போய் பிடிச்சிட்டு வர போகிறேன் தண்ணி தான் அடிக்குது தண்ணி போய் பிடிச்சிட்டு வரேன் வெயிட் பண்ண வரேன் சரி அதான் கம்முன்னு இருக்கிறேன் What could the children be up to? Never mind. Let them do as they please. Something on your mind again? Let's push through it together. Two heads are better than one.
வந்துட்டியா? ஏய் வெப்பன் அப்கிரேடே பண்ணலடா நம்ம. வா. வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ணு மெயின். வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ணாம அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. வெப்பன் அப்கிரேட் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு தான் டேமேஜ் கம்மியா போயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் அசென்ட் பண்ணு. அசென்ட் பண்ணிடு. அசென்ட் பண்ணுமா? Staring into my eyes is ill-advised. I can't அதுக்கு promise இல்லையே. you'll like what you see. இல்லையா? சரி விடு. அப்படியே விட்டுரு. சரி வா. போய் அடியத்த. இது எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல கூட்டின்னு வரவா. இங்க வரேன். எங்கடா இருக்க? இப்போ அதுல இருந்து எடுத்துக்கோ. என்னோட இது எடுத்துக்கோ. போ சீக்கிரம் போய் எடுத்துக்கோ அதுக்கு. சார்ஜ் அட்டாக் யூஸ் பண்ணிப்போம். சார்ஜ் அட்டாக் யூஸ் பண்ணிடு. சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணியா? அடி. எல்லாரும் சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணது நார்மலா அடி. பட்டு இவனை வந்து அடி. இவனுக்கு ஜாஸ்தி டேமேஜ் விழுந்தாரு. 5000 போகும். இருடா நானே அங்க இருக்கிறத நானே அடிக்கிறேன். அடிப்போம். அவங்களெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து தண்ணியில் கூட்டணுமா? தண்ணியிலேருந்து அடி. அவங்களுக்கு டேமேஜ் ஜாஸ்தி வரும். அவங்க தண்ணியில் ப்ரைஸ் பண்ண ஏய் நானே அடிச்சிடுறேன். சாவடிச்சிருவேன். அவ்வளவு நான் இது கொடுக்குறேன்யா. அது பெருசாக வெயிட் பண்ணு. அவங்களுக்கு வந்துட்டு லைஃப் ஆஃப் வந்து கொடுத்துன்னு இருந்தேன். அதெல்லாம் அடிக்கல நான். வெயிட் பண்ண அது பெருசாக வரும். இப்படி ஹார்ட் அட்டாக் பண்ணு. ஹார்ட் அட்டாக் நான் எடுத்து இப்படி அடிச்சுன்னு ரைட் கிளிக் டப்பா லெஃப்ட் கிளிக் டப்பா அப்படிதான். அவ்வளோதான். கற்றுக்கிச்சா இப்போ அடிக்கிறது. அவ்வளோதான். இப்போ பார் இங்கே பார். ஆனால் என்னடா 7000 ஹெச்பி என்னடா 7000 வெறும் இவ்வளோதான் இருக்குது. இது அப்கிரேட் பண்ணலாம் தானே ஆர்லிக்கினாவை? அது ஏற்றிக்கலாம் விடு. சரி ஆர்லிக்கினா 60க்கு தள்ளத்துக்கு டி எதுவுமே தவிரடா வெறும் அந்த 20 செடி தான்டா கலெக்ட் பண்ணி அதை முடிச்சுடலாமா? ப்ரோ உங்ககிட்ட இது இருக்கா ப்ரோ? நாவியா? What could the children be up to? மெர்சி ப்ரோ. நாவியா வேணா இன்னொன்று கூட பண்ணலாம். என்னதுன்னா லெவல் 10 சீக்கிரம் போனால் ஒரு ஸ்பின்னு கிடைக்குதுடா. பேட்டில் பாஸ் இப்போதான் 9 இல்லை பேட்டில் பாஸ். இது கூட இது சரி ஒரு நிமிஷம் இது கூட அதற்கு இது பேட்டில் பாஸ் போ. மிஷின்ஸ் பார். மிஷின்ஸ் மைண்ட் 10 டெய்லி மிஷன்ஸ்ல அது கீழ டிஃபீட் பாஸ் ஆப்போனன்ட் மிஷின்ஸ் பார். Staring into my eyes is ill-advised. டிஃபீட் பாஸ் ஆப்போனன்ட் 10 டைம்ஸ். கீழ வா கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணு. ஈஸியாக பண்ணலாம் இதெல்லாம். வா என் கூட வா பாரு உனக்கு நான் எடுத்துறேன். 36 விஷ் பண்ணியிருக்கேன்டா இந்த இதில். நான் 50 பண்ணிட்டேன்யா. யோசிச்சு பாரு. என்சாண்ட் 5 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்ட் டாட் இல்லை என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லாமல் நான் 50 விஷ் பண்ணியிருக்கிறேன். கிரைண்ட் அடிச்சு. நான் கிரைண்டே அடிக்கல. நீ என்ன போய் சொல்ற? நீ எங்கடா போனீங்க? மான்ஸ்டர். மான்ஸ்டர்ல இருக்குறோம். சரி எனக்கு 3 கரெக்டா கண்ணுக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியல. ஏன்டா அவ்வளோ பெரிய மேப் இருக்குது இந்த இதுல. குளோரைடு இருந்துச்சுன்னா அதோட வெப்பன் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். நீங்க போய் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி 20 குக் பண்ணு. இது 20 டிஷ் குக் பண்ணு. என்கிட்ட வா. ஐயா தோயா நானு. எந்த டிஷ் குக் பண்றது? குக் அதான்டா. எதை அந்த ஸ்வீட் மெடன் இருக்கு. ரெட் சிக்கன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குது.
ரீட் பண்ணுங்க, ரீட் பண்ணத ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணு. மேனுவலா ஒரு 5 Something you பண்ணு wish to சீக்கிரம். report? Go on. You have my undivided ஜம் attention. பேஷன்ஸ் நீ டெஸ்ட் பண்ணின்னுக்குற. யோ அது வேணாயா. சரி அது கேன்சல் பண்ணிட்டேன். அடுத்து வேற என்ன பண்றது? சிக்கனா? சிக்கன் மஷ்ரூமா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறதே பண்ணு. அது ஒரு குக் பண்ணு. 5 தடவை மேனுவலா பண்ணனா 20 ஆட்டோமேட்டிக்கா குக் பண்ணலாம். குக் பண்ண அத்தியே. கரெக்டா ஃபுல்லா பர்ஃபெக்ட்டா. ஐயோ கை மவுஸ் பட்டு வந்துருச்சுடா. சரி பரவாயில்ல போ. லாஸ்ட் ஒரு தடவை பண்ணு. அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணு. ஆட்டோ குக் எத்தனை? ஆட்டோ குக் பண்ணிட்டு ஒரு 15 கொடு. 16 Panic stricken, but unable to muster the courage to say anything in opposition. அவ்வளவுதானா? கேன்சல் பண்ணு. Fine idea. பேட்டில் பாஸ் ஓபன் பண்ணு. போடு. ஸ்பின். கிட்டு. ஒண்ணுமே கிடைக்கல. இந்த 43 இருக்கு ப்ரோ. டேய் அது நான் ஆக்சுவலி 90ல ஓபன் பண்ண பிறகு ஜீன் கிடைச்சது அந்த இதுல. அது வரையும் எதுவுமே கிடைக்கல. இல்ல பேட்டில் பாஸ் இந்த 43 லெவல்ல இருக்கு. ஓகே முடிஞ்சா ஆர்லிக்கு எனக்கு மறுபடியும் போய் சண்டை போடுவோமா? போலாம். ஆனா கிராஃப்ட் டேபிள்ல என்கிட்ட அந்த இந்த ரெசின் கம்மியா தான் இருக்கு. இது அது என்னது? ரிச்சுவல் ரெசின் இல்ல பையா. ரிச்சுவல் ரெசின் யூஸ் பண்ணு. கண்டென்சர் ரெசின் ஓட ஃபிசிக்கல் ரெசின் இல்லடா. கிறிஸ்டல் கோர் ஒண்ணுதான் இருக்கு. அது கூட எடுத்து தரவங்க. அதுக்கு தான் சொல்றேன். கரெக்டா என்கிட்ட டிவி பண்ணிட்டு யாரும் மூவ் பண்ண கூடாது. அப்படியே நிக்கணும். எங்க இருக்க நீ? எங்க போய்ட்டான்? டிவி பண்ணிட்டு மூவ் பண்ண கூடாது. அப்படியே நிக்கணும். Staring at கிறிஸ்டல் கோர் எடுத்து சொல்லிட்டு இங்க நின்னு இருக்க. வாங்க அப்படியே என் முன்னாடி பாரு. அந்த முன்னாடி ஒரே நிமிஷம் மூவ் பண்ணாத. வாங்க. ஓடி பேத்தேடு. அது எடுக்க ஆடுதெல்லாம் பறந்துடும். சீக்கிரம் வா. இங்கே வா. ஓடாது. ஒரு நிமிஷம் போடி போயிடு. எடுத்துட்டேன். ஓடி போய் பறந்து எடுக்கணும். போயிடுச்சு. அதோடு எடுத்துட்டேன்டா. அதை போயிடுச்சு. இன்னும் போயிடுச்சு. சரி வா. இந்த இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் பண்ணு. அப்படியே நிற்கணும். டெலிபோர்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நிற்கணும். மூவ் பண்ண பறந்துடும். ஓ 2 இருக்கு. போயிடியா பறக்குதுயா. பறந்துச்சு. போயிடுச்சு போ. பறந்து போயிடுச்சு போகுது. டேய் நான் இப்போதான்டா டிபியா வரேன். ஏன்டா இப்படி பண்ற? உங்ககிட்ட சாயு இல்லையா? இந்த கேரக்டர் இல்லையா உங்ககிட்ட? இந்த கேரக்டர் இல்லடா. யாரா தூங்குஞ்சி கேரக்டர்? கேரக்டரா? ஓ பயங்கரமான கேரக்டர். இன்னும் தூங்கலையா நீ? நான் இன்னும் இல்ல ப்ரோ. ஏய் இந்த கேரக்டர் ஒன்னு கிடைச்சது. இத பாரு லைவ்ல. இது ஏகோவா சின்னோ அதெல்லாம் சொன்னீங்க. அப்படியே நல்லா இருக்கும். அது கூட டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது 4 ஸ்டார்ல. ஓ அது ஆளோட தம்பி. சின்னியானோட தம்பி அல்ல. நீஸ். அது நெஃப்யூ. என்ன பொறுத்தல என் தம்பி தான். சின்னியான் வந்து ஆண்டி. யாயோ செருப்பல் அடிப்பேன். யூஸ் யாயோ ப்ரோ ஃபார் கேட்சிங் யாயோ கூட இருக்கு பாரு. யாயோ இல்லாட்டி சாயோ. யார் அந்த யாயோனே எனக்கு தெரியாது. சரி காமிக்கிறேன் பாரு. அது கூட காமிக்கிறேன். இந்த கேரக்டர் இருக்குதா? எஸ்டி ராவேர்ச்சின் கிராப்பர்.
யோ யாயோ எங்க ஆன்ட்டி எங்க இருக்கு? இந்த கேரக்டர்? இந்த கேரக்டர் இல்லையா? டேமேஜ் ஆச்சுனா ஹீல் பண்ணனும் கேரக்டர். செத்து பண்ணி டேமேஜ் ஆகும். அந்த கேரக்டர்லாம் இல்ல, இதுதான் இருக்கு. டைனோ தான் இருக்கு. வேஸ்ட் வா. சரி வந்து இவளை காப்பாத்து வா. காப்பாத்தா? எங்கடா இருக்கா? என்ன பண்ணோம்? ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது அவனுக்கு. கோஆப்ல தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். கோஆப்ல தெரியாது உனக்கு. எவ்வளோ கிறிஸ்டல் இருக்கு உங்ககிட்ட இப்போ? போயிட்டு தூங்கியா? கிறிஸ்டலா? அது எங்கடா போய் பார்க்கறது? பேக்ல செக் பண்ணு. பேக் போ. பேக்ல மெட்டீரியல்ஸ் போ. மெட்டீரியல்ஸ் மேலே 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 பாரு. மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்துட்டேன். மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அது கீழே போ. 3 தான் இருக்கு. மெதுவாக கீழே போ. சரி, இந்த கோல்டு கலர்ல அந்த நெதர்லாண்ட் போர்ட்டல் பேண்ட் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாம் கிராஃப்ட் பண்றது. What's happening over there? Can we take a sneaky peek? இங்க வா என்கிட்ட வா. என்கிட்ட ஒரு கிறிஸ்டல் ஃபை இருக்கு. ஓடி வராத மெதுவா வா. ஓடி வா, சீக்கிரம் வா. சின்ன வாயா அது. ஏய் இருடா. வாங்க. அப்படியே கீழே இருக்குது ஓடி போயிடு. ஜம்ப் பண்ணிடு. அங்கே பாரு. எடுத்துட்டு அப்படியே வா. அங்கே ஒன்று பறந்து போகுது. ஓடி போயிடு சீக்கிரம் ஓடி போயிடு. எங்கடா போச்சு? பறந்துச்சு. சரியான அவசரம். ஏய் ஈஸிமி, தூங்காம என்னையா பண்ற? அது எப்படிடா இந்த கேரக்டர் பிடிச்சிச்சுமா? அதை பிடிச்சி வைக்காது. அது கிட்ட போனா வந்துட்டு அது அப்படியே நிற்கும். அது பயப்படாம. ஓ அதை பார்த்து பயப்படாது. ஆரிக்கு நான் பார்த்து பயப்படுவேன். ஆமா. தூக்கம் வரலையா? பெர்சி ப்ரோ உங்களுக்கு? வரல. ஐயோ, நான் இப்ப தூங்காம விளையாண்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னா வச்சுக்கோங்க, மறுபடியும் என் ஸ்லீப்பிங் ஷெட்யூல் உடஞ்சிரும். சரி வா, ஒரு 3 இதை பண்றேன். அது போயிட்டு இதுடா ஆர்லிக்கு எனக்கு போயிட்டு இதை எடுக்கலாம். சரி ஒரு நிமிஷம் வாயா, இன்னும் ஒன்று எடுத்து தரேன் நான் உனக்கு. அடா வாடா போதுண்டா ப்ரோ, இன்னும் ஒன்று எடுத்து தரேன். 3-4 எடுத்து தரேன் உனக்கு நான். வா. சரி, டிபி ஆயிட்டல வரேன். ஓகேவா? சரி, டிபி ஆர் எடுத்து கரெக்டாக டிபி ஆயிடு. லெவல் 12:30 தான் ஆகுதா? அவர் எங்கேயோ இருக்காரு, எங்கேயோ என்னவோ பண்றாரு. நீ அடுத்து டிபி ஆகு. இங்கே பாரு, பின்னாடி பாரு. ஓடி போய் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு இது எடுத்துட்டு அப்புறமா அதை எடுக்கணும். அதை அப்படியே ஓடி போய் எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு எதை எடுக்கணும்? ஃபஸ்ட்டு இது அங்கே 3 இருக்குது பாரு. 3லேயோ ஃபஸ்ட்டு உன் பக்கத்தில் இருக்கிறது பாரு, அங்கே இருக்குது பாரு. ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்து இப்படி ஓடி வரணும். ஓடி வந்து ஜம்ப் பண்ணி எடுக்கணும். அவன் போய் அப்படி எடுத்து ஜம்ப் பண்ணிவிடு. பரவாயில்ல, ஒரு நிமிஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதை இப்போ அவனுக்கு ஒரு பெரிய செஸ்ட் எடுத்து தரான். வாங்க. ஃபவுண்டைன் ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஏதா இதையா? ஒரு நிமிஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணாத. பண்ணிட்டேன்.
என் கேரக்டர் மறுபடி செத்து போச்சு. கேரக்டர் சாவறதுக்கு தான் யோசனை. அது ஆர்டிஃபேக்ட் ஒருத்தன் பில்ட் பண்ணி தந்தான்ல அவனை தான் சொல்லணும். ஹீல் பண்ணி விடுங்க. அது இன்னும் பில்ட் ஆகல அது. அப்ப அது சாவறதுல பிரச்சனை இல்லை. Something with which to commemorate this occasion. அவன் முன்ன உண்டு ரங்கரட்னோட இருக்கிறவன். நினைச்சேன் என்னடா ஒருத்தன் லெஃப்ட் ஆன உடனே ஒருத்தன் வருவான்னு. ஏன்டா தூங்க போறீங்களா? ஏன்டா எதுக்குடா தூங்குற? லெவல்லாம் முக்கியம் இல்லை, ஏத்துறது அப்படியே ஏத்திக்கிட்டே இருப்பா அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் 20 ஃபர்ஸ்ட் 16 லெவல் ஏத்தணும் போனா போதும். அது எழுதில அவரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் சொல்றேன் ஏய் ப்ரோ போகாத ப்ரோ, வா ப்ரோ இங்கே பின்னாடி வா ப்ரோ, பெரிய ப்ரோ ரெண்டு ப்ரோ ஓடி போய் அங்கே நடுவில் நில்லு, ஓடி போய் அங்கே நடுவில் நில்லு, ஓடி போய் நடுவில் நில்லு. ஒரு 3 hours ஆகும். டேய் நடுவில் நிக்கிறேன். ஓகே வந்துட்டு அந்த சரி இது பக்கத்தில் வந்துட்டு போ. இங்கே இருக்கு பாரு. ஜென்சன் எபிக் ஸ்டோர். ஓடி போய் நடுவில் நில்லு, ஓடி போய் நடுவில் நில்லு. எபிக் இருக்கு போய வருஷம். ஏய் என்ன இதெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு? செத்தாரா ஓட settle down. New strategy. அது என்ன அடி அடிக்குது தெரியுமா? நானே வரல, நான் பார்த்துருந்தாங்க. Be sanctified. போச்சு. நோலட் நோ. நீ ஜம்ப் பண்ணிட்டாரியா? ஆமா செலஸ்டியல் தான். டேய் இருடா, எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் ஏறணும்டா. அப்பா நான் அடிக்கிறேன். இருடா நானே அடிச்சுக்கிறேன்டா, அடிக்காதீங்கடான்னு. சரி நான் வந்துட்டு என்னோட பவர் மாத்திரம் எடுத்துன்னு போ. The time is beckoning. Settle down. Be sanctified. ப்ரோ நீ ஹீல் பண்ணிருக்க கூடாது ப்ரோ. ஹீலே அவர் பண்ணலடா. பண்ணாரு அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது. நானரோட இவரு சப்போர்ட் கொடுத்தாரு. வந்து ஒரு அடிச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு அவர் ஹெல்த்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணாரு. ரீஸ்டார்ட் பண்ண அவரை இப்போ ஒத்துக்க மாட்டாரு. இல்ல ஒருத்தர் நடுவில் நின்னுட்டு அடி வாங்கி விட்டுட்டு அவ்வளோ ராக்கெட் எடை நோக்கி வருது. எடுத்துக்கவா உன்னோடதுதான் இதெல்லாம். Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening. இது இன்னும் முடியலடா ஸ்டோரி. எப்படி மாங்க ஒன் பீஸ் போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் ஸ்டோரி இன்னும் முடியல. அது வந்துகிட்டே அப்டேட் விட்டுக்கிட்டே தான்டா இருப்பான் கேமை பொறுத்தவரை. ஏன்னா வேலரண்ட்ல நின்றுச்சா அப்டேட்? டே பை டே எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்காது. ஒரு குறிப்பிட்டது முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீ உனக்கு வந்து ஆளுங்களை கேரக்டர்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு இன்னும் டைம் போயிட்டு இருக்கும்டா. நிறைய நாள். இப்போ நான் இந்த கேரக்டர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த கேரக்டர் பில்ட் இப்போ நான் வச்சிருக்கேன் பாரு லைவ்ல. நான் வந்து 4வது சாப்டர்ல இருப்பேன். அதுதான் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் அவர். உங்க லைவ் ஏன் பாக்கும்போது ஆட் வருது? எதுக்கு ஆட் வருது? யாரை கிட்ட ஆட் வருது? 1.5 ப்ரோ அந்த கீழ கொஞ்சம் எடுத்துடு ப்ரோ. கீழ மாத்து.
ஏன் நீங்க இப்ப எங்க இருக்கீங்க? எந்த மேப்ல இருக்கீங்க? போய் இந்தியா போங்க. இந்தியா போய்ட்டு வாடா. லீவே மேப். Something with which to commemorate this லீவே occasion. இருக்கோம். சரி அதான் இந்தியா போங்க. ப்ரோ இந்தியா போய்ட்டு பானிபூரி. இந்தியா போய் பானிபூரி, பேல்பூரி, மசால் பூரினா ப்ரோ ப்ரோ இப்போ வா ப்ரோ. இந்த இடத்துக்கு வா. ஏய் இவனெல்லாம் அடிக்க முடியாது. ஏய் போடா. இவனெல்லாம் அடிக்க முடியாது. போடா. இவனெல்லாம் அடிக்க முடியாது. போடி வேலைய பார்த்துட்டு போ. அவன் பறக்கற கேஸ்ரா. இவன் வேற நோலட்டுக்கு தரையில அடிக்கிற கேஸ். அடிச்சு விடுறேன் வா ப்ரோ. போ ப்ரோ. சரி மாலத்து போ. மாலத்து நீங்க கூட அடிக்க மாட்டீங்க. உங்களுக்கு என்னவோ Let the mighty be humble. அவரே ஹீல் பண்ணிக்குவாரு. பில்ட் பண்ணி குத்துக்கிறது அப்படி ஒரு அவன் பில்ட் பண்ணி நெம்லெட் பை எனக்கு நெம்லெட் யூஸ் பண்றது ஈஸி. அது 71வது லெவல்ல கொண்டு போய் கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. அவருக்கு வந்து 80 லெவல் நாண்டி போகுது. அப்போ அவர் தான் ஜாஸ்தி. இதுல இந்த மாதிரி அடிக்கணும். நோலட் ஓகே. ஆர்லிக் வீனாக்கு என்ன கொஞ்சம் ஃபிளிக் ஷாட். ஹாய் லாங் டைம் நோ see. அது நைட் 1 மணிக்கு பக்கம் வந்திருக்கீங்க. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? உங்களோட ஐடி இன்னும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க பார்க்கலாம். இருக்குது 55. ஓ மை காட் முலானி. ஓ மை காட் மாமி எடுத்துருக்கீங்க. யூ 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 இந்தியா இத்தனை கேட் எடுத்து வச்சிக்கிற. அது இவர் ஃபிளிக் ஷாட். லாங் டைம் நோ see. என்ன கேரக்டர் ப்ரோ? இதுடா என்னோட ஒரு ஃபிளிக் ஷாட்ல மாமி வைரோ அது வச்சிருக்காரு. சரி ஆண்டி ப்ரோ சொல்லிட்டாங்களா? எனக்கே பப்பி தான்டதுல நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் குரு சீரியஸா. ஆனா ஆக்சுவலி நீ இதுவுமே லைவ் போட்டா உனக்கு இதுதான் தெரியுமா யூஸ் வரும். யாரு பப்பிலாம் பப்பி வந்து அவன மாதிரி பண்ணுனா வருஷம் ஆயிரு. ஏன்னா 60 லெவலுக்கு அப்புறம் ஏறாது. நியூ சப்ஸ்கிரைபரா? யோ நீங்களா ஓஜி சப்ஸ்கிரைபரியா? சரி அந்த இவரு கிறிஸ்டல் பண்ணிட்டு தயவு செஞ்சு போய் ஆர்லிக் எனக்கு இது பண்ணுவோம். சரி வா போலாம் வா. 5 கிறிஸ்டல் எடுத்து ஐ அம் வெரி ஓல்ட் சப்ஸ்கிரைபர். ஆமா லெவல் 50 ஈஸி தான் எல்லாரும். லெவல் 50 வரை ஈஸி. லெவல் 50 ஈஸி ப்ரோ. லெவல் 50 ஈஸி தான். லெவல் 50க்கு மேல தான் குஞ்சு குட்டி குட்டியா ஏறும். 55க்கு மேல தான் கஷ்டம். 55 வரலும் ஈஸி தான் சொல்ல போறோம்னா எனக்கு. சரி எனக்கு ஒண்ணே டவுட்ரா. இப்ப பப்பி கண்டென்சர் ரெசர் பண்ணா ஃப்ராஜைல் இந்த ரெசின் கேக்குதே. அது ஃப்ராஜைல் ரெசின் யூஸ் பண்ணு. அந்த பிய தூங்க போற நாளைக்கு வர. அப்படினா டவுன்லோட் போட்டுப்போ. டவுன்லோட் பண்றதுக்கு அது 100 டவுன்லோட் போறது பிரச்சனை இல்ல. டவுன்லோட் போட்ட பிறகு இதுக்குள்ள அந்த ஜென்சனுக்குள்ள அந்த லாபிக்குள்ள அது ஒரு 1 மணி நேரம். எத்தனைடா போடுறது? 3 யூஸ் பண்ணுங்க. 4 யூஸ் பண்ணிடு. போது நான் 3 யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 5 வேணும் இல்ல உனக்கு? 4 யூஸ் பண்ணியா? எதுக்குடா வாடா. 4 தான் வரும் அது. எனக்கே வா சொல்றது கேக்குறது டைப். அட 10 தானே பத்தல. அதுக்கு இப்படி பேசலாமா? This is சொல்லிங்கறல்ல. This is the story of Valorant. Big fan. 55 வரைக்கும் ஈஸி. 55 வரைக்கும் ஈஸியா? ஆமா 55 வரலும் ஈஸி தான். ஃப்ராஜைல் ரெசின் மட்டும் எனக்கே இவ்வளவு இருக்கு. உன்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கும்? நீ வந்து யூஸ் பண்ணாம என்கிட்ட வந்து நான் வந்து இப்போ எவ்வளவு இருக்குன்னா என்கிட்ட 20 தான் இருக்கு. நான் வந்து ஒரு 200க்கு மேல யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். உம்மால. சரி போலாமா? என் செகண்ட் அக்கவுண்ட் 52 ப்ரோ. நான் ஒன்று உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் திரும்ப என்னதுன்னா நான் வந்து வேலோலி ஆடுவேன். நிறைய கேம் ஆடுற கேஸு.
ஒரு கேம்ல மட்டும் இவன் வந்து நீ வேலோ டைம் அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கியா ஜென்சல் அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கியா ரெண்டுமே செருப்பால் அடிப்பேன் நார்மலா அப்பா ஆடினது நிஜமா ப்ரோ அப்பவே ஆடினது நானும் வரவா இல்ல புரியல இங்க வாங்கடா இதுக்கு போலாம் உள்ள நீ அங்கேயே இன்வைட் பண்ணாலும் வரும் எனக்கு சரி வந்துட்டேன் ஒரே நிமிஷம் வா ப்ரோ இங்க யாரோ எனக்கு ஒரு பொட்டி ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ரொம்ப நேரம் இங்கெல்லாம் இத்தனை கிடக்குது நான் சொல்லவே இல்ல யூர் தான் அது யூர் பண்ணிருந்து பொட்டி அவர் பண்ணிட்டு இல்ல இது அவர் பண்ணாரு Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. bro easy bro சீக்கிரம் மீட்டிங் கொடுக்காதடா வெயிட் பண்ணுங்க bro நீ கூட ஷாவ் ஃபேனா bro எனக்கு ஷாவ் தான் bro நான் கூட ஷாவ் மீன் தான் bro இது என்னதுடா என்னமோ மேல பிடிச்சேன் ஏய் bro நானே இது என்னமோ மேல பிடிச்சேன் அது ஒண்ணும் இல்ல அதெல்லாம் நான் பிடிச்சி நான் எடுத்துட்டேன் அதை அப்ளை வச்சுவா அததான் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு செஸ்ட் ஓபன் பண்ணேன் ஆனா நைட் 1 மணி ஆகுது ஜென்ஷனுக்கு ஒரு 7-8 பேர் பாக்குறாங்க சூப்பர் அதெல்லாம் ஒண்ணு 4 பேர் இங்க இருக்காங்க வர்றாங்களா இல்ல பெரிய தலை சீக்கிரம் உள்ள வந்துட்டீங்களா ஐயோ உள்ள வாயா ஈஸி ப்ரோ சீக்கிரம் வா ப்ரோ இத யாரா கொஞ்சம் ஹீல் பண்ணி விடுங்களே முடியாது பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஆனா ஒண்ணு ஹீல் வரணும் வந்துரும் ஃபோன் லேட் ஆகும் பண்ணிட்டார்ல முடிஞ்சா ஃப்ரீ நான் எடுத்தா எனக்கு ஓபி கேரக்டர் தான்டா ஆமா அது நியூலேட் பண்ணிட்டு பெஸ்ட் சப்போர்ட் பார்க்கலாம் இன்னும் 10 நாள் இருக்குல சும்மா எப்படி இருந்தாலும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே தெரியுவேன் வந்துட்டாரு கால எனக்கு தேவை நாவியா புரியுனா இல்ல இப்போ அந்த ஸ்குவாடு தான் எனக்கு வேணும் ஏன்னா அப்பதான் ஆர்டிஃபேக்ட் ஒழுங்கா கொடுத்தான் அதோட ஃபாஸ்டான ஸ்குவாட் பண்றது ரிட் வேல்யூ ப்ரோ ட்ரை இட் இஸ் 61 over 220 நான் அவியா ஓ நீங்க நோலட் வைக்கிறீங்களா சரி நான் பார்பரா வச்சுக்கிறேன் என்கிட்ட அதான் இருக்கும் பார்பரா வேணா நீ வந்து பெனெட் எடுத்துமா நான் இதே எடுத்துக்கிறேன் பெனெட் எடுத்துல வா இந்த பெனெட் அவ்ளோ சப்போர்ட்லாம் கிடையாதுடா அதெல்லாம் நான் ஆர்டிஃபேக்ட் இன்னும் ஒழுங்கா பண்ணல நீயே வந்து உன்னை ஹீல் பண்ணிக்கோ டேய் நான் எத்தனை டைம் பெனெட் எடுத்துட்டு செத்துட்டேன் நேத்து பெனெட் எடுத்துன்னு வா ப்ரோ நான் வந்து காஸ்வா எடுத்துன்னு வரேன் காஸ்வார்டு அப்ப அவரு நோலட் ப்ரோ நியூலெட் எடுத்து நாடு ப்ரோ எவ்வளோ ப்ரோ இந்த நியூலெட்டு கிரிட் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் C1 நியூலெட் அப்படின்னா பரவாயில்ல கிரிட் வேல்யூவில் தேவையில்லை ஒரு C1 இருக்குது போகலாம் வா ப்ரோ C1 தான் ப்ரோ 61 over 220 5 டைம் அடிக்கிறோம் நல்ல ஆர்டிஃபேக்டாக கிடைக்குன்னு வேண்டிக்கிங்க இல்லைன்னா உங்களோட வேஸ்ட்டா எங்கடா ஒருத்தரை காணோம் ஒரே நிமிஷம் இரு நாவியா எங்க ப்ரோ எக்ஸிட் பண்ணு இல்ல வேணாம் எக்ஸிட் பண்ணு ஏயா ஜியோ எங்கயா லீவ் பண்ணு ஜியோவே இல்ல ஜியோ வேணுமா இருக்கு ஜியோ எங்க இந்த நாவியா கேரக்டர் ஒருத்தர் எடுத்துருந்தாருல நாவே எடுத்துமா ப்ரோ நீ தான் டிபிஎஸ் ப்ரோ பெரிய ப்ரோ நீ வந்துட்டு இதே எடுத்துமா ப்ரோ உங்களோட ஃப்ரீ நாவே Who is that Navia? Navia வேணும் எடு ப்ரோ நாவியா இல்ல ப்ரோ நீ இதே எடுத்துன்னு வா ப்ரோ பெரிய ப்ரோ நஹீதா எடுத்துன்னு வா நஹீதா எடுத்துன்னு வா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் நஹீதா பெர்சி ப்ரோ நஹீதா பண்ணலையாமா ரைடர் இருக்கா ப்ரோ கிட்ட இல்லை கட்டி
அப்பனா அது எடுத்துருவா ப்ரோ. What? பண்ணு ப்ரோ. Water, பாரு. earth, wind. சிட்டாங்க தான் இருக்குது ஸ்ட்ராங். இரு ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணாத வருவார் அவர். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஏய் இந்த டைம் லைட்ரா. லேட்டா உன்னோட டிப்ளெட் வச்சு அடிக்கணும். இதுதான் ஹைப்பர் மூமென்ட். உனக்காக தான் எடுத்து வந்தேன். இப்போ சீக்கிரமா முடிஞ்சு. இந்த டொமைன் பாரு, நாவிடாவோட அந்த டொமைன் எக்ஸ்பேன்ஷன். நஹிதா வந்துட்டு ஓபி கேரக்டர். டிஃபண்ட் சி வேஸ்ட் தான். ஹெச்பி வேஸ்ட். ஸ்டார்ட் பண்ணு திருப்பி. இதுல கூட பாரு, இதுல பாரு ஒரு நிமிஷம். அவர்கிட்ட இது இருக்கியா? என்கல்ஃபிங் லைட்னிங் என்கல்ஃப் அப்படின்னா ரைடனோட சிக்னேச்சர் வெப்பன். இது பாரு பப்பி. அது ப்ரோ அது 4 ஸ்டார் ப்ரோ. 4 ஸ்டார்க்கே போவாத நீ. அந்த தானே வேணுங்கற. ஆமா. ஏன்டா டொமைன் நோட் லெஃப்ட் ஆனீங்க? வரது போலாம். சியாவா குயின் கிராரா. ஏன்டா வெளில போனீங்க? படபடன்னு முடிஞ்சிரடா. ஏன்டா சோதிக்கிறீங்க? போறீங்களா ப்ரோ? எஸ் ப்ரோ போறீங்களா? அவர் போறாரா? இல்ல போல. ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஆண்டவரே இந்த டைம் சும்மா கிரிட்டுன்னு ஒண்ணு. இது கிரிட்டுன்னு. நோவலட் இன்னுமே அப்கிரேட் பண்ணலாம் தான்டா. ரெண்டு கேரக்டர் எல்லாம் அடி போர் அடிச்சு ப்ரோ. என் கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் மாமி அடரா இருக்கறதான் ஆட முடியும். நான் நியூப்ளேட் எடுத்துன்னு வரேன். இப்போ நான் என்ன எடுத்துட்டு வருது? நீ பார்பரா எடுத்துட்டு. பார்பராவா? பென்னட் எடுத்துக்கிறேன். பென்னட்டையும் நான் இன்னும் பில்ட் பண்ணல. அவனுக்கான ஆர்டிஃபெக்ட்ல எங்கடா கிடைக்கும் ப்ரோ? காசுவா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, நீ வந்து எனக்கு இது வேணும். நான் ஜியோ வேணும். ஜியோ வேணும். நீ இதே எடுத்துன்னு வா ப்ரோ. ரைடன் எடுத்துன்னு வா நீ. பெர்சி ப்ரோ ரைடன் நல்லா இருக்கும் வந்து. Ready start 3 2 1 Boring. Adventure time. Off we go. Fire! With rocks. Everybody stand back. Let the mighty be humble. Inazuma shines eternal. Teamwork is dreamwork. ஏய் என்னோடதாடா அந்த ரெட் கலர் இது டேமேஜ். ஆமா 500 600 எல்லாம்
என்னோட வெளில போவாதீங்க வெளில போவாதீங்க வெளில போவாதீங்க அப்படியே கழிச்சு. கமான் நல்லதா கமான் கமான் 10 ரோ வேஸ்ட். அது வேணாம். சான்ஸ் எனக்கு குத்தான் ப்ரோ. வேஸ்ட். சொல்லுடா. எனக்கு அதே தான் கொடுத்தான் 10 ரோ. வேஸ்ட் தானே? அடுத்ததும் வேஸ்ட் தான், ரெண்டுமே வேஸ்ட். ஏண்டா மண்டி போட்டு உட்காந்துட்டான். லெவல் 48 போயிடுச்சு. அட்டாக்கு வேஸ்ட். இது நானே சொல்லுவேன்டா அது. டேய் நெக்ஸ்ட் போ ப்ரோ. ஹெச்பி கிரிட் டேமேஜ் வேஸ்ட். ரெண்டுமே வேஸ்ட். உய் எனக்கு சமையா குத்துக்கறாயா? உனக்குமா குடுக்குறான்? நானும் வாங்குறதான், நானும் க்ளைம் பண்றேன் தான். எப்படி? நானும் ரெசன் கொடுத்து க்ளைம் பண்றேன். ஏய் ஆமா ப்ரோ. இஸ் இட் பாசிபிள்? ஆமா ப்ரோ, டொமைன் வந்து கோஆப்ல வந்து யார் வேணும்னு க்ளைம் பண்ணிக்கலாம். உனக்கு மட்டும் கொடுக்குறான், எனக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டேன். எனக்கு ஒரு பீஸ் சூப்பராக கொடுத்தான். ஏன் ப்ரோ அது உண்மையா? நாமளும் க்ளைம் பண்ணிக்கலாமா? சொல்லுங்க. இப்போ நான் சொல்ல நம்பல. நான் ஒன்னா லைட்டை நம்ப மாட்டேன்டா. கைஸ் சொல்லுங்க. எஸ் 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 ஸ்டாப். Let the might be humble. No escape. Settle down. There is no escape. Teamwork is dreamwork. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணா பெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னையா உனக்கு இவ்வளோ மோசமாகுது லக்கு? டேய் போன டைம் வந்தபோது அப்ப கூட கொடுத்தாண்டா, இப்போ அது கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்டா. ரெண்டு தினம் சரி கூட போயிட்டு போய் பார்த்துக்கலாம். ட்ரை தானே எல்லாம். Illusion shattered.
Adventure time. Everybody stand back. Let's light it up. Watch out. Illusion shadow. Watch out! Let's light it up! பாப்போமா 1 minute 3 seconds. கடைசி அவ்வளவுதான். HP crit damage flower ரெண்டுமே வேஷம். அதை வேணுக்கு லாக் பண்ணிக்கோ. ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறத லாக் பண்ணிக்கோ. HP crit damage energy recharge attack இது வேணாம். எனக்கு என்ன வந்துக்குது? ஓ மை காட் நைஸ். ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளவுதான். போலாம்ல. போலாம் முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு கிளம்புறேன். முடிச்சுக்கலாம் கைஸ். போதும். இதுக்கு மேலே செத்து போயிடும். 4:30 மணிக்கு எந்திரிக்கணும். நாளைக்கு ஆமாம், வேறு 4:30க்கு சகருக்கு எந்திரிப்பான். ஃபாஸ்டிங் இருப்பான். நாளைக்கு காலையில் ஒரு 11 மணிக்கு மேலே ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா வாங்க. ஜென்ஷனில் இதில் ஏவிசியில் ஜென்ஷன்ரா ஆர்டிஃபேக்ட் அப்படியே ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணிகிட்டே தெரிய வேண்டியதான். அவ்வளோதான். அப்புறம் ஆனால் சொல்லப்போனால் இன்னொரு டில்லி வேற வரான்ல. அவன் டவுட்டு தான் எனக்குலாம் கேட்டான். வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வருவான். விளாடுவானான்னு டவுட்டு. விளாடுவான். ஒன்ஸ் அவன் கொஞ்சம் போர் அடிக்குதுமா கிரைண்ட் அடிக்கிறதுல. எனக்கு அது தெரியும் அவனை பற்றி. டேய் இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ரிமோஜரா எங்கடா கிடைக்கும்? Be sure to befriend them. Cause them no harm. 3-4 வரும். வந்துருச்சு. 3 2 1 spin guys. 3 2 1. Let's go baby. ஒரு பூ கிடைக்கல. எவ்வளோ ஸ்பின் பண்ணிக்கேன்னு எங்கே தெரியும் பார்க்கலாம். இங்கே இல்லை. See you later. Bye bye. Good night. Good night. 38 விஷ் பண்ணிட்டேன். 50 விஷ் இந்த டைம் பண்ணிட்டு. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. பரவாயில்ல, இன்னைக்கு வந்து ஒரு 10 ஸ்பின் பக்கம் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இன்னைக்கு இது உன்னோடதுல என்னல இன்னைக்கு ஒரு 400 இது கொடுத்தான்டா. இதுல மெயின்ல அந்த இது கோடு ரெடீம் கோட் கொடுத்தானா? ஏன் ரெடீம் கோட் கொடுக்கல நீ இன்னும்? இதுல இருக்கு பாரு. நம்ம சாட் டிக்ல இருக்கும் பாரு. 5 ரெடீம் கோட் இருக்கும். 1 2 டிக்லியா? சாட் டிக் ஜென்ஷன்ல இருக்கும் பாரு. ஓ மை காட். மேல கோட் நான் யூஸே பண்ணல. ஈஸி மீது 5 கோட், ஈஸி மீது 3 கோட் இருக்கும். அப்புறம் பேர்சி ஒரு 2 கோட் கொடுத்துருப்பாரு. அவர் ஒரு 110 கிடைக்கும். இது ரெடீம் கோட் முடிஞ்சிட்டு இருக்கும். இல்லடா எடா டைம் இருக்குடா. லைவ் ஸ்ட்ரீம் வேற வந்துச்சு இன்னைக்கு. மறந்துட்டேன் பார்க்கிறதுக்கு. 3 days டைம் இருக்காமாடா? இல்ல bro 24 hours தான் bro டைம். 24 hours தான்டா. ஆமாடா இன்னும் இருக்குடா. நானும் தான் உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் லைவ். நானும் லிவிங் தான் எப்படி ரெடீம் பண்ணுவீங்க? அது அப்படியே எஸ்கேப் அழுத்தணும்னா செட்டிங்ல அக்கவுண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அக்கவுண்ட்ஸ்ல ரெடீம் நவுன்னு ஒன்று இருக்கும். அதை அப்படியே ரெடீம் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது வச்சிருக்கிறானுங்க எல்லாத்தையும்.
கைஸ் அப்படியே சிங்கிள் பிளேயருக்கு தவறேன் போயிட்டு அந்த ஆட் ஆஸ்ட்ரா அபிசாஸ் வெல்கம் டு அதை போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே பை பை, நாளைக்கு பார்ப்போம். பெர்சி 1 2 பப்பி 3 ஈஸ்மி 4 400 இமோஸ். ஓ மை காட், unable to end co-op மோடா. ஆகிறதுக்கு எனக்கு பிளேயர் பிட்வீன் சீன்ஸ் ப்ளீட் ட்ரை அண்ட் லேட்டரா. ப்ரோ என்ன சீன்ஸ்ல இருக்கீங்க? யார் அந்த சீன்ஸ்ல இருக்கிறது? என்னையா பண்ற? சியா இல்ல ஒரு விஷ் பண்ண 4 ஸ்டார் இல்லாட்டி 5 ஸ்டார் கிடைக்கும். டெம்பரரி ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அது என்ன பண்ணுவாரு? பெர்சி ப்ரோ போல. நான் வெளில வந்துட்டீங்களா? ஐயோ உன் கேரக்டர் தான் இங்க நின்று இருக்குது. ஒழுங்கா க்ளோஸ் பண்ணாம போயிட்டீங்க. என்னால வெளில போக முடியல. அப்படியே ஆமா அது ஆமா பிரச்சனை இல்லை. அப்படி ஒன்றும் பிரச்சனை மாத்திட்டேன் நீ. சே 48வது லெவல் இப்போதான் வரேன். 50வது லெவல் டப்னு வந்துடணும். நான் எங்க போகணும்னு நினைச்சேன். ஜாலி தான். சொல்லு நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி என் வாயை கலந்துட்டு போயிடாத. Add Astra Abyss. Welcome to the Adventurers Guild. நாமளும் ஒரு கில்ட் ஆரம்பிச்சிடலாமாடா பப்பி ஜென்சனுக்கு. ஏய் இங்க ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்குது. இது என்னது? இது என்ன ஆர்டிஃபேக்ட்? எங்க? என் லைவ் பார். சரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிப்பா. அது நார்மல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல தலைவரை இன்க்ளீஸ் ஆன க்ளைம் பண்ணு. விஷ் பண்ணு. க்ளைம் பண்ணிட்டேன். நீ அந்த காத்து பாரு. நோப்லெஸ் ஓபன் பண்ணி பாரு. செட் டேமேஜ் வச்சிருக்காங்க. பேக் ஓபன் பண்ணு. பேக்ல எங்க இருக்கும்? ஆர்டிஃபேக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட் இதுல அது என்ன மாதிரி போட்டுருந்துச்சு? ஐயோ ஒழுங்கா பார்க்கலையே. கீழ போ. நான் பார்த்துட்டேன். கீழ போ. அட்டாக் டிஃபெண்ட் அட்டாக் ஹெச்பி பார்த்துட்டேன். வேணா டெவலட் கொடு. அந்த மூணுமே வந்துட்டு இவனுக்கு கொடு. பெனெட்டுக்கு கொடு. ஏய் பெனெட்டுக்கு சொல்லு. இரு நான் உன்கிட்ட கேட்க நினைச்சேன். அப்படியே பெனெட் எங்க? ஏய் பெனெட் இங்க இருக்கான். வெப்பன் ஃபர்ஸ்ட் பாரு. வெப்பன் அதே ஓகே தான். நம்ம வெப்பன் வெட்டி ஸ்விட்ச் பண்ணி அதே போதும். அதே இருக்கட்டும். ஃபவுனியஸ் லான்ஸ் தான் அவனுக்கு கொடுக்கணும். ஃபவுனியஸ் லான்ஸ் கிட்ட இல்லை. அதே விட ஆர்டிஃபேக்ட் மொத்தமா ஃபாஸ்ட் எக்யூப் கொடு. எங்கடா இருக்கு? ஃபாஸ்ட் எக்யூப் கொடு. கேன்சல் பண்ணப்ப கொடுத்துட்டா கொடு. இவனுக்கு எலிமெண்டரி மாஸ்டரி தான் இருக்கணும். தலைவர் ஏஆர் இன்க்ரீஸ் ஏஜ் ஆகும். இந்த வேர்ல்ட் லெவல் கம்மி பண்ணி தானே வச்சிருக்கேன். ஒரு லெவல் கம்மி பண்ணி. ஏய் பெனட்ட 80 கொண்டாரணும். ஜாங்லிங் ஃபிஷ்ஷல ஆர்லிக்கினவ கிச்சிங்க ஜீன முலானி டியும் எடுத்த தண்டமா இருக்கு. எடுத்தது தண்டமா இருக்குது. இன்னைக்கு ஒரு தண்டம் தான். சொல்லு. நீங்க லைவ் என் பண்ற மாதிரி தெரியலையே தலைவரே. எனக்கு இந்த கேரக்டர் பில்ட் பண்ணி தாங்கடா. முலானியா இல்ல இவனா இங்க வண்ணா சாங்கியான் ஃபோன் பண்ணிட்டு வெறும் கிரைரோ டேமேஜ். இதுவா மீனா ஃபோக்கஸ் பண்ணல. யாரா என்னதானா? இவனுக்கு கூட ஆர்டிஃபேக்ட் பாரு 5 ஸ்டார் 2 எடுத்துக்கிச்சு.
நீங்க டிஸ்கஸ் கொஞ்சம் இப்பதானே இதெல்லாம் முழுங்கியிருக்கேன். வேலையெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி இவ்வளவு சாஸ்காவா ஷிவரஸ் இவளையும் பண்ணணும் நான் சொன்னேன்ல. ஷிவரஸ் கண்டினி பைரோ டேமேஜ் எலிமெண்டரி மாஸ்டர் கொடு. அதான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்ல. ஆர்லிக்கு எனக்கு யூஸ் பண்ணலாம் தானே அவளை. கூஜாவும் யூஸ் பண்ணலாம். கூஜா ஒரே நிமிஷம். வேற என்ன கேரக்டர் இதுனோ இது ஷீல்டு சொன்னீங்களே இந்த பொண்ணு குட்டி பொண்ணு. டேய் இவ்வளவு கூட போடுறான். வேற யாரு? என்கிட்ட ஜியோ தாண்டா ஒண்ணுமே இல்ல. நிங்வான் பில் பண்ண. நிங்வாங்கா? நான் நிங்வாங் எனக்கு யூஸ் பண்றதே பிடிக்காது. நல்ல கேரக்டரா? அம்மா கேரக்டர் பெஸ்ட். அது வந்துட்டு 5 ஸ்டார் கேரக்டரா இருக்கணும் வேண்டியது. ஆமா 5 ஸ்டார் பண்ணிட்டானுங்க. தூக்கமா வருதியா? எனக்கும் தான். நான் 4:30 மணிக்கு திருப்பி எந்திரிக்கணும். எந்திரிச்சு அப்ப சாப்பிடுவான். ஃபுல் கட்டு கட்டுவான். கரெக்டாடா? அதுக்கு நான் கம்முன்னு 4 மணியும் லேப்டாப் போட்டான்னு யோசிச்சேன். இது ஜீனை வேற பில்ட் பண்ணுண்டா. ஆமா ஜீனை வேற பில்ட் பண்ணணும். நிறைய கேரக்டர் பில்ட் பண்ணணும்ப்பா நீ. டேய் சரி எனக்கு எப்படிங்க? இப்ப நாளைக்கு ஒருத்தன் வரேங்கிறான். அவனுக்கு நீ எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லுவ? அவனுக்கு ஒரே ஒரு கேரக்டர் வர பில்ட் பண்ணி கொடுப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கே இப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த 4 கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் 16 லெவல் முடிக்கணும். அவன் எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் அடுத்த கேரக்டர் அடுத்த இந்த 10 நாள்லடா அவனை எப்படியோ ஸ்பின் பண்ண சொல்லி இது ட்ரை பண்ண சொன்னான். அது என்னது? ஃபுரீனாவை ட்ரை பண்ண சொல்லலாம். ஃபுரீனாவை ஃபிட் பில்ட் பண்ணா கூட விஸ்லி எடுத்துருவான்ல. வெரசாவா? இவர் லைவ் எண்ட் பண்ற மாதிரி தெரியல. ஏரியா ஃபர்ஸ்ட் லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜிலோனி எடுக்க வச்சிடலாம் அவனை. ஓகேவா ப்ரோ? லிவியா